Hello, my dear students. How are you all doing? So, good evening. Welcome to today's session. I'm your Jayashree ma'am, your master teacher for chemistry. First, before I start the session, confirm me if I'm audible and if I'm visible. Chappandi if I'm audible and if I'm visible. Well, just go into the session. Just let me know. Hello, hello, hello. Am I audible? Good evening, all of you. Yes. All right. Yes. Alakananda, good evening, ma'am. Good evening, dear. Rishi, Kavya. Yes. All right. So I've come up with one of the most requested video. Ma'am, NEET kuda use avutunda, ma'am. Definitely NEET, EAPCET, or you name it, JEE mains, or you name it, BITSAT, whatever. This will be working. Okay. Rishi, hello, hello. Kirti, hello. Sahasra, hello, dear. Jagan, hello, ma'am. SPG user ID. I'm good. Thank you. How are you? Yes, Sairam. It will work for NEET also. Shrihita, hello, hello. Okay. Sahasra, thanks, ma'am, for the video. And my responsibility. Okay. Aite, chudandi, today's session is one of the most important session, I would say, which is organic chemistry lo unna named reactions anni. So in today's video, I will be telling you మొత్తం మన ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్న మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ బికాస్ మనకి వెన్ యూ సీ ద క్వశ్చన్స్ దట్ ఆర్ కమింగ్ అప్ ఫ్రమ్ కెమిస్ట్రీ సో మీరు ఆ క్వశ్చన్స్లో చూస్తే ఎక్కువ ప్రొడక్ట్స్ అడుగుతూ ఉంటారు రియాక్టెంట్స్ ఇస్తారు రియేజెంట్స్ ఇస్తారు వాట్ వుడ్ బి ద ప్రొడక్ట్స్ ఏ ఇస్తారు దానికి మళ్ళీ ఇంకో రియేజెంట్ యాడ్ చేస్తే బి వస్తుంది అండ్ దే లాస్ట్ యూ ఇందులో ఎన్ని పై బాండ్స్ ఉన్నాయి లేకపోతే ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి సో అండ్ సో సో ఎన్ని హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని పై బాండ్స్ ఉన్నాయి చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ షుడ్ యూ నో ప్రొడక్ట్ రాయడం రావాలి సో మనకి మాక్సిమం ప్రొడక్ట్ ఫార్మేషన్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఎక్కువ నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ మీదే ఉంటాయి మోస్ట్లీ దే విల్ కమ్ ఫ్రమ్ ద నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ సో నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఓకే దీని నుంచి ఎక్కువ రిపీట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి అండ్ టుడే ఇస్ యువర్ వెన్స్డే ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ I'll be doing one more video in this week where I'll be telling you about whatever reagents are there మొత్తం మన ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ లో మొత్తం రియేజెంట్ లిస్ట్ అండ్ దేర్ ఫంక్షన్స్ అది కూడా నేను ఒక వీడియో చేస్తాను ఇన్ దిస్ వీక్ ఓకే సో ఆల్ రైట్ వితౌట్ ఎనీ డిలే లెట్స్ start our session which is organic chemistry named reactions okay na so in named reactions lo we have so many reactions kada so let us start. So the first reaction, I'm not introducing again and again, I'm just going into the video. So our first reaction is ozonolysis. Ozonolysis annadi manaki two types of ozonolysis untundi. Entadi reductive ozonolysis and oxidative ozonolysis. Entadi reductive ozonolysis, oxidative ozonolysis. Ozonolysis and the reaction, it will happen when the molecule is containing a double bond or a triple bond. పై బాండ్ ఉందనుకోండి మాలిక్యూల్ అప్పుడే మీరు ఒజోనాలిసిస్ అనేది పెర్ఫార్మ్ చేయగలరు ఆ రియాక్షన్ ఇక్కడ చూడండి ఐ హావ్ రిడక్టివ్ ఒజోనాలిసిస్ ఓకే సో చూడండి ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అన్ ఆల్కీన్ హియర్ ఓకేనా సో మీరు ఇక్కడ ఆల్కీన్ చూడగలుగుతున్నారు కదా సో ఇఫ్ యూ కెన్ సీ అన్ ఆల్కీన్ రియాక్షన్ ఏంటి ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ ఓజోన్ అవునా so you have an alkene reacting with ozone and H2O in presence of zinc. ఎప్పుడైనా సరే జింక్ ఉంది అంటే రిడక్టివ్ ఒజోనాలిసిస్ జరుగుతుంది మీ రియాక్షన్ లో జింక్ ఇవ్వకపోతే ఆక్సిడేటివ్ ఒజోనాలిసిస్ జరుగుతుంది జస్ట్ O3 ఉంది కదా అని ప్రొడక్ట్స్ రాసికండి రియేజెంట్ జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి O3 తర్వాత H2O in presence of zinc జింక్ ఉంటే రిడక్టివ్ ఒజోనాలిసిస్ జింక్ లేకపోతే ఆక్సిడేటివ్ ఒజోనాలిసిస్ జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఆల్కీన్ ఉంది ఆల్కీన్ కి O3 అండ్ H2O ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ జింక్ యాడ్ చేస్తే ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ డబుల్ బాండ్ ఉంది కదా ఇది బ్రేక్ చేయండి
ఏం చేయాలి డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ చేసి దెన్ వాట్ షుడ్ యూ డూ ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఈ కార్బన్ కూడా ఒక డబుల్ బాండ్ చూడండి you'll get the same thing break this double bond keep double bond so ఇక్కడ ఏమవుతుంది alkene కి ozonolysis చేస్తే reductive ozonolysis aldehyde and ketone is produced what happened voice వినిపించట్లేదా voice is actually fine here. I have just checked it on the mobile too. It was working fine. Okay, na? So just check with your end also because I can hear the voice very clearly from here. All right. So alkene ki ozonolysis cheste products enti aldehyde and ketone. Identi reductive ozonolysis. Reductive oxidative ozonolysis and ela identify chestaru in the presence of zinc metal. Zinc metal unte reductive ozonolysis. జింక్ లేకపోతే ఆక్సిడేటివ్ ఓజోనాలిసిస్ ఇక్కడ చూడండి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ an alkyne అంటే ఏంటి ట్రిపుల్ బాండ్ సో ట్రిపుల్ బాండ్ ఉన్న alkyne కి what you have to do break this write double bond next చూడండి you have one more triple bond break this double bond so you can see the different ozonolysis products okay ఇదేంటి as I've mentioned reductive ozonolysis. So alkene on ozonolysis produces aldehyde and ketone. మరి oxidative ozonolysis ఏమవుతుంది మేడం అంటే చూడండి oxidative ozonolysis లో డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది సేమ్ alkynes ozonolysis చేస్తాము కానీ రియేజెంట్ లో జింక్ మెటల్ ఉండదు జింక్ మెటల్ ఉండకుండా ఒరిజినల్ గా ఏంటి మన రియాక్షన్ ప్రకారం బ్రేక్ అయ్యి డబుల్ బాండ్ అవునా ఇక్కడ జింక్ లేదు అంటే ఫర్దర్ ఆక్సిడేషన్ చేయాలి ఆల్డిహైడ్ కి ఫర్దర్ ఆక్సిడేషన్ చేస్తే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది కానీ కీటోన్ కి ఫర్దర్ ఆక్సిడేషన్ చేస్తే దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ చేంజ్ సో మీరు ఆక్సిడేషన్ చేసినా రియాక్షన్ ఉండదు ఇక్కడ ఇంటూ మార్క్ అంటే రియాక్షన్ అవ్వట్లేదు అర్థమవుతుందా సో ఇక్కడ చూడండి ట్రిపుల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్ ఆల్డిహైడ్ ఉందా మాలిక్యూల్ లో లేదు మాలిక్యూల్ లో ఆల్డిహైడ్ లేకపోతే రియాక్షన్ లో ఏ మార్పు ఉండదు రిడక్టివ్ ఓజోనాలిసిస్ కి ఆక్సిడేటివ్ ఓజోనాలిసిస్ కి సేమ్ ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి కానీ ఒకవేళ నీకు వచ్చిన ప్రొడక్ట్ లో ఆల్డిహైడ్ ఉంటే and you're performing oxidative ozonolysis then convert the aldehyde into carboxylic acid ketone ki matram no change so benzene ring undi if you see ozonolysis in presence of H2O in presence of zinc chesam anukondi em avutadi break this double bond break this double bond so annitiki double bond po pette you get CHO molecules annavi 3 molecules produce avutayi okay have you understood ozonolysis so ozonolysis ante em avutundi nothing double bond triple bonds unte ozonolysis reaction jarugutondi reductive ozonolysis ante double bond break chesi double bond pedtaru if it is oxidative ozonolysis the product lo aldehyde unte it will be converted into carboxylic acid okay na so this is how the reactions will happen కానీ ప్రొడక్ట్ లో కీటోన్ ఉంటే ఆక్సిడేటివ్ ఓజోనాలిసిస్ లో నో చేంజ్ ఇంటూ ఏం చేంజ్ ఉండదు ఓన్లీ ఆల్డిహైడ్ మాత్రమే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ రియాక్షన్ Kucherov reaction ఈ Kucherov reaction ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ Markovnikov's rule produced from Markovnikov's అంటారు Markovnikov's అంటారు doesn't matter Markovnikov's rule సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే చూడండి you have a alkyne here okay
ఫ్రమ్ కాదు, ఫార్మ్డ్. అంటే మీకు ప్రొడక్ట్ అన్నది రైట్ అగైన్ సో ప్రొడక్ట్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ బై Markovnikov రూల్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, యూ హ్యావ్ ట్రిపుల్ బాండ్ CH ప్లస్ H2O ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ Hg2 ప్లస్ అంటే mercury 2 ప్లస్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ an acidic medium H ప్లస్ at temperature 333 Kelvin. ఏమవుతుంది అంటే చూడండి ఇది ఉందా, సో Markovnikov రూల్ ప్రకారంగా యూ హ్యావ్ టు యాడ్ హైడ్రోజన్ అండ్ ఆక్సిజన్. సో ఇది సిమెట్రికల్ ఆల్కైన్. సో ఎట్ సైడ్ హైడ్రోజన్ ఎట్ సైడ్ ఆక్సిజన్ యాడ్ చేసిన ప్రాబ్లం ఏం లేదు. సో on one carbon add hydrogen and another carbon add oxygen. అర్థమవుతుందా? ఐఎమ్ జస్ట్ రైటింగ్ హియర్. సపోజ్ మీకు ట్రిపుల్ బాండ్ ఉందనుకోండి, బాండ్ బ్రేక్ చేయండి, ఒక దగ్గర H ఒక దగ్గర OH అన్నది యాడ్ చేయండి, Markovnikov రూల్. సో ఇక్కడ మనకి సిమెట్రికల్ ఆల్కైన్ ఉంది కాబట్టి ఏ కార్బన్ కి యాడ్ చేసినా ప్రాబ్లం లేదు. ఒకవేళ సిమెట్రికల్ కాకపోతే you'll follow your Markovnikov's rule. ఏం చెప్తుంది, positive addendum of the reagent will be attached to the reactant bearing carbon which has more number of hydrogens, or negative part of the addendum will be attacking the carbon which has less number of hydrogens. So దాని ప్రకారంగా ఏమవుతుంది అంటే there will be Markovnikov rule being followed. అయ్యో సో Markovnikov రూల్ అనేది ఫాలో అవుతుంది. సో ట్రిపుల్ బాండ్ Hg+2 ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ H ప్లస్ 333 Kelvin ఏమవుతుంది, CH2 డబుల్ బాండ్ CH OH. సో HOH యాడ్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఇనోల్ ఫార్మేషన్ ఉన్నప్పుడు దేర్ విల్ బి టాటామరైజేషన్, కీటో ఇనోల్ టాటామరైజేషన్ జరుగుతుంది కదా. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇది ఇక్కడికి వస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ CHO అండ్ CH3. సో ఎప్పుడైనా సరే ఆల్కహాల్ కి టాటామర్, సో ఇది టర్మినల్ కాబట్టి ఆల్డిహైడ్ వచ్చింది, లేకపోతే కీటోన్ వస్తుంది, నథింగ్ డిఫరెంట్. చూడండి ట్రిపుల్ బాండ్ CH, ఇఫ్ ఐ యామ్ రియాక్టింగ్ విత్ వాటర్, సేమ్ రియాక్టెంట్స్ Hg+2 ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ H ప్లస్ 333 Kelvin జరిగిన తర్వాత టాటామరైజేషన్ జరిగితే ఏం ఫామ్ అవుతుంది, ట్రిపుల్ బాండ్ CH. ఫస్ట్ అయితే Markovnikov రూల్ అప్లై చేయండి, మోర్ నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ దగ్గర హైడ్రోజన్ పెట్టండి, లెస్ నంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్స్ ఉన్న కార్బన్ దగ్గర నెగటివ్ అడెండమ్ యాడ్ చేయండి OH. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇక్కడ H సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, CH3COH డబుల్ బాండ్ CH టాటామరైజ్ అయితే ఇది టర్మినల్ ఆల్కైన్ కాదు కాబట్టి యూ విల్ బి గెటింగ్ అ కీటోన్. ఆల్కహాల్ కాస్త విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కీటోన్. టర్మినల్ ఆల్కైన్ అయితే యూ విల్ బి గెటింగ్ అ ఆల్డిహైడ్. ఓకేనా? ప్రయాగ కౌశిక్ మ్యామ్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్ సెకండ్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీ మెటీరియల్స్ లో లేవు, PDFs కూడా పెట్టలే, అలా చదువుకుందాం అంటే 4 మార్క్ క్వశ్చన్ సెకండ్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీ మెటీరియల్స్ లో లేవు. ఆర్ యూ టాకింగ్ అబౌట్ లైక్ మీ కాలేజ్ మెటీరియల్ లో అంటున్నావా? ఐ డిడ్ నాట్ గెట్ యూ కౌశిక్. కెన్ యూ బీ మోర్ ప్రిసైజ్ విత్ యువర్ క్వశ్చన్? నాకు అర్థం కాలేదు నాన్న, ఒకసారి మళ్ళీ అడుగు. అర్థమైందా? సో ఏమవుతుంది, ఎప్పుడన్నా సరే మనకి ఇనోల్ ఫార్మేషన్ జరిగితే దేర్ ఇస్ టాటామరైజేషన్ కన్వర్టింగ్ ఇంటూ అ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్. దీన్నే కిర్చాఫ్ రియాక్షన్ అంటారు. సో ఈ రియేజెంట్ చూసినప్పుడల్లా మర్చిపోదు, జస్ట్ వాటర్ ని Markovnikov రూల్ లో రాయండి, రాసిన తర్వాత ఫామ్ అయిన ఆల్కహాల్ ని హావ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ ఇట్స్ రెస్పెక్టివ్ ఆల్డిహైడ్ ఆర్ కీటోన్. నెక్స్ట్ చూడండి Birch reduction. Birch reduction అంటే whenever there is a triple bond or a double bond carbon, pi bond ఉన్నది, and it's reacting with sodium in presence of liquid ammonia, ఏమవుతుంది,
alkyne kasta will be giving you trans alkene. Stereo specific ఇది. సో ఏం జరుగుతుంది, ఆల్కైన్ ఈన్ ఫామ్ అవుతుంది, డైరెక్ట్ గా సింగిల్ బాండ్ రావట్లేదు. సో ఐ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ పార్షియల్ రిడక్షన్ మాత్రమే జరుగుతోంది. కంప్లీట్ రిడక్షన్ అనుకోండి, ట్రిపుల్ బాండ్ హ్యాస్ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సింగిల్ బాండ్. కానీ కన్వర్ట్ అవుతుందా, లేదు. ట్రిపుల్ బాండ్ జస్ట్ డబుల్ బాండ్ కి మాత్రమే కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ట్రిపుల్ బాండ్ ఇస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ట్రాన్స్. అండ్ ఇక్కడ ఉన్న స్టీరియో కెమిస్ట్రీ ఏమంటే దెర్ ఇస్ యాంటీ ఎడిషన్. యాంటీ ఎడిషన్ అంటే అటాక్ అన్నది ఇట్ ఇస్ నాట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ సైడ్, ఇట్ ఇస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఆపోజిట్ సైడ్. దాని వల్ల ట్రాన్స్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ప్రొడక్ట్ ఇస్ ఫార్మ్. ఎప్పుడన్నా సరే బర్చ్ రిడక్షన్ లో సిన్ ప్రొడక్ట్ ఫార్మ్ అవ్వదు, ఓన్లీ ట్రాన్స్ ప్రొడక్ట్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. క్లియర్? సో చూసుకోండి, బర్చ్ రిడక్షన్ అంటే రియేజెంట్ ఏంటి, సోడియం ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ లిక్విడ్ అమోనియా. సో దిస్ ట్రిపుల్ బాండ్ ఇస్ అండర్గోయింగ్ partial reduction, double bond దగ్గర ఆగిపోతుంది. and the product is always trans product. ఎందుకు అంటే యాంటీ ఎడిషన్ జరుగుతోంది. అవునా? నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, RC ట్రిపుల్ బాండ్ CH. ఇది కూడా ఒక లోవర్ ఆల్కైన్. if it is reacting with sodium in presence of liquid ammonia, sodium in presence of liquid ammonia అంటే బర్చ్ రిడక్షన్. సో రియాక్షన్ లో ఏం జరుగుతుంది, ట్రిపుల్ బాండ్ కాస్త ఫస్ట్ C ట్రిపుల్ బాండ్ C మైనస్ Na ప్లస్. అవునా? ఇది RX తో రియాక్ట్ అయింది అనుకోండి, ఇది RX తో రియాక్ట్ అయింది అనుకోండి, అంటే ఆల్కైల్ హాలైడ్ తో రియాక్ట్ అయింది అనుకోండి, ఏం ఫామ్ అవుతుంది చూడండి, ఈ Na కాస్త X తో రియాక్ట్ అయిపోయి NaX is being formed and R is getting attacked. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక ఆల్కైల్ చైన్ రెండు కార్బన్స్, కానీ మనకి ఇక్కడ ఏం ఫామ్ అవుతుంది, రెండు కార్బన్స్, టూ ఆల్కైన్ చైన్స్. సో ఆల్వేస్ a lower alkyne is being converted into a higher alkyne. Lower alkyne is getting converted into a higher alkyne. Okay, so జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ చూడండి, బెంజీన్ రింగ్ మీద ఒకవేళ ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ ఉంది అనుకోండి, if on benzene ring there is an electron donating group, same reagent యాడ్ అయితే ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ ఏదైతే రియేజెంట్ ఉంటుందో you will also get the same thing, difference ఏం ఉండదు. so that electron donating group can be what do you call, అయ్యో నేను ఇక్కడ సో ట్రిపుల్ బాండ్ కాస్త దేనికి కన్వర్ట్ అవుతుంది, డబుల్ బాండ్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నా బెంజీన్ రింగ్ లో మొత్తం ఎన్ని ట్రిపుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి, యూ కెన్ సీ దట్ దేర్ ఆర్ 3 డబుల్ బాండ్స్, పై బాండ్స్. అవునా? సో ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ అంటే ఈ బాండ్ బ్రేక్ అయితే యూ కెన్ సీ దట్ దెర్ ఇస్ ఓన్లీ 2 పై బాండ్స్. అవునా? సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా అంతే, యూ కెన్ సీ దెర్ ఆర్ ఓన్లీ 2 పై బాండ్స్. సో సపోజ్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ ఉన్నా ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉన్నా సరే, ఇట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ బర్చ్ రిడక్షన్ జరిగితే యూ కెన్ సీ దట్ ఈ 3 పై బాండ్స్ ఉన్నాయి కదా, యూ విల్ బి గెటింగ్ ఇట్ రెడ్యూస్. పార్షియల్ రిడక్షన్, కంప్లీట్ రిడక్షన్ జరగదు. సో జస్ట్ ఓన్లీ 1 పై బాండ్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. ఓకే ఓకే, ఐ అండర్స్టూడ్ కౌశిక్, దట్స్ ఫైన్. ఎనీవే నేను చేస్తాను మళ్ళీ ఇంకొక వీడియో. ఓకే, అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్. ఎందుకు అంటే స్టీరియో కెమిస్ట్రీ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ట్రాన్స్ ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, సిస్ ప్రొడక్ట్ రాదు. క్లియర్? సో పార్షియల్ రిడక్షన్ జరుగుతుంది. అండ్ వెన్ యూర్ టాకింగ్ అబౌట్ స్టీరియో కెమిస్ట్రీ, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ యాంటీ ఎడిషన్ జరుగుతుంది టు ప్రొడ్యూస్ ట్రాన్స్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ప్రొడక్ట్. క్లియర్? నెక్స్ట్, Kolbe's electrolysis. So Kolbe's electrolysis ante you will be having a
ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఆఫ్, సో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఉంది. సమ్ టైమ్స్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇస్ పొటాషియం సాల్ట్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. లిమిట్ బ్రేకర్ మ్యామ్ నేను ఇవి నేర్చుకుంటే ఆర్గానిక్ క్వశ్చన్స్ మొత్తం పెట్టవచ్చా? నాట్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్. ఎందుకంటే ఓన్లీ నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ సరిపోవు, రియేజెంట్స్ అండ్ ఇట్స్ ఫంక్షన్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ దాట్ ఆల్సో then you can attempt every question in organic chemistry. This will help you attempt like మీకు మొత్తం ఆర్గానిక్ లో ప్రొడక్ట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ 100% అనుకుంటే ఈ క్లాస్ వింటే you'll be able to attempt almost 60 to 70%. మిగిలిన 30% ఏంటి మేడం అంటే రియేజెంట్స్ అండ్ ఇట్స్ ఫంక్షన్స్ నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే ఓన్లీ ఇవే కాదు కదా మనకి రియేజెంట్స్, సో మెనీ రియేజెంట్స్ ఆర్ దేర్. సో ఫంక్షన్స్ కూడా నేర్చుకుంటే డెఫినెట్లీ యూ కెన్ వర్క్. Ma'am, electron donating groups, lower electronegativity groups are ma'am Chaitanya. Electron donating groups ante those can which donate lone pair of electrons or a negative charge. Electrons donate cheyagalike capability unna groups ni electron donating groups antam. For example, OH undi. Oxygen is very electronegative. Electronegativity tho taniki sambandham ledhu. Oxygen meeda lone pair of electrons unnai kada, adi electrons ivvagalam. So something which is able to give electrons, you call that as an electron donating group. Okay na? Vishal, ma'am, second year chemistry 2 marks vi cheppandi please. Yes, I'll be doing videos on IP. Today let's focus on our organic chemistry, this named reactions. Okay? Is this important for EAPCET Shashi Masa? Yes dear, definitely. It's not only persistent to ED, JEE, NEET and kaadu. Every mode of examination it will work. Endukante organic chemistry another it will remain same for everybody. So named reactions will be common. Okay? Okay. Ma'am, velpendi. Okay. So next, children, Kolbe's electrolysis. Sodium or potassium salt of carboxylic acid తీసుకున్నప్పుడు and you are doing electrolysis. ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఎలక్ట్రిసిటీ పాస్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ వాటర్ యాడ్ చేయాలి, అప్పుడే కదా అయాన్స్ కింద స్ప్లిట్ అవుతుంది. ఎందుకు మేడం వాటర్ వేస్తే ఎలక్ట్రాన్ స్ప్లిట్ అవుతాయి అని అన్నావు అనుకో. ఎందుకు అంటే అరే అర్హీనియస్ థియరీ, వెన్ యు ఆర్ యాడింగ్ వాటర్ దెన్ ఓన్లీ యువర్ సాల్ట్ కెన్ ప్రొడ్యూస్ అయాన్స్, అవునా? సో వాటర్ ఉంటుంది అండ్ యూర్ పర్ఫార్మింగ్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ విత్ అన్ ఎలక్ట్రోలైట్ లైక్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఆర్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్. ఇక్కడ పొటాషియం సాల్ట్ తీసుకుంటే ఎలక్ట్రోలైట్ KOH తీసుకుంటావు, సోడియం సాల్ట్ తీసుకుంటే ఎలక్ట్రోలైట్ NaOH తీసుకుంటావు. తర్వాత నీకు ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే ఈ R గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కదా, యూ కెన్ సీ దట్ దెర్ ఇస్ అన్ ఆల్కేన్ బీయింగ్ ఫార్మ్, RR plus CO2. ఈ RR plus CO2 will produce at anode. Positive electrode దగ్గర వస్తాయి. Which part of the electrode will be producing CO2 అంటే anode అని రాయాలి. Similarly, sodium hydroxide hydrogen will be produced at cathode. సో ప్రొడక్ట్స్ అనేవి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి, ఏ ఎలక్ట్రోడ్ దగ్గర ఏ ప్రొడక్ట్స్ వస్తున్నాయి అని. ఓకేనా? అయితే ఇందులో కమింగ్ టు ద మెయిన్ పాయింట్స్, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రాలిసిస్ ఆఫ్ monocarboxylic acid and water. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, there is an electrolysis of monocarboxylic acid, water అంటున్నాను ఏంటి, salt, and salt of sodium or potassium. Okay na? Why I am writing is also I am telling you one thing. Then actually just a reaction okate cheppeddamu anukunnanu, but I thought that it must also help you as the short notes. Okay na? So it must help you as a short notes where you have to learn things, so that if you're going through this PDF which I'm posting on the Telegram group after the class, so mera notes chusinapudu okasari again you should be able to revise. For that reason నేను మళ్ళీ మీకు point wise ఏవైతే important points గుర్తుంచుకోవాల్సి ఉన్నాయో రియాక్షన్ లో ఐఎమ్ గివింగ్ అ నోట్. సో ప్లీజ్ కైండ్లీ మేక్ అ నోట్ ఆఫ్ ఇట్. ఎలక్ట్రాలిసిస్ అయితే ఈ రియాక్షన్ లో వచ్చేది ఏంటి అంటే ఫ్రీ రాడికల్ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఏంటది? ఫ్రీ రాడికల్ ఇంటర్మీడియట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఫ్రీ రాడికల్ అంటే కార్బోకాటియోన్ కాదు, కార్బానియోన్ కాదు, సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ ఆడ్ ఎలక్ట్రాన్ స్పీషీస్ ఉన్న ఈ ఫ్రీ రాడికల్ ఇంటర్మీడియట్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది.
అయితే మీరు ఇక్కడ ప్రొడక్ట్స్ లో చూసారనుకోండి ఆర్ వస్తుంది అవునా, అంటే మినిమం 2 కార్బన్స్ పక్కా. అంటే క్యాన్ యూ ప్రిపేర్ మీథేన్? మీథేన్ ప్రిపేర్ చెయ్యలేము యూజింగ్ Kolbe's electrolysis. ఓకేనా? CH4 cannot be prepared. CH4 cannot be prepared. ఎందుకు? RR వస్తుంది. RR అంటేనే మినిమం 2 కార్బన్స్ ఉంటున్నాయి. 2 కార్బన్స్ ఉంటే CH4 ఓన్లీ 1 కార్బన్ యాడ్ జరుగుతుంది, అవ్వనే అవ్వదు. ఓకేనా? Sahasra ma'am writing notes and listening, wonderful. I want so many Sahasras listening to the class today to write along with me. So when I am teaching here, దాంతో పాటు మీరు ఇంకో నోట్స్ ఓపెన్ చేసుకుని స్టార్ట్ రైటింగ్, బికాస్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందులో నేమ్డ్ రియాక్షన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అలాంగ్ విత్ మీ కీప్ రైటింగ్ అండ్ లెర్నింగ్. ఓకేనా? సో దట్ మీకు కూడా ఒక షార్ట్ నోట్స్ అనేది ప్రిపేర్ అయిపోతుంది రియాక్షన్స్ తో. ఫర్ దాట్ రీజన్ మీకు అర్థం కావాలనే నేను ప్రతిదీ మళ్ళీ మళ్ళీ రాస్తున్నాను. సో ఇందులో మీథేన్ అది ప్రిపేర్ చేయలేము. అయితే pH ఏమవుతుంది? pH ఆఫ్ ఫైనల్ సొల్యూషన్. ఇవన్నీ రియాక్షన్ చూస్తేనే అర్థమవుతాయి, కానీ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇన్ని డిఫరెంట్ వేస్ గా అడగచ్చు. CH4 ప్రిపేర్ అవ్వచ్చా అంటే, అరే నువ్వు ఇది ఇక్కడే చదివావు, CH4 నాకేం తెలుసు అంటే అవ్వదు. ఇక్కడ ఉన్నవే 2 కార్బన్స్, CH4 రాదు. pH ఏమవుతుంది? ఇక్కడ చూడండి ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? సోడియం హైడ్రాక్సైడ్. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏంటి? ఇట్ ఇస్ ద బేస్. సో బేస్ అన్నదానికి ఎప్పుడు దెర్ ఇస్ గ్రేటర్ pH కదా. ఆఫ్టర్ 7 to 14 మనకి బేస్, 0 to 7 is acidic. So pH of the final solution increases due to presence of ఏంటి? NaOH. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఫామ్ అవ్వడం వల్ల రియాక్షన్ యొక్క pH అన్నది పెరుగుతోంది. ఓకేనా? సపోజ్ if a mixture of carboxylic acid is taken, if mixture of carboxylic acid is taken, ఇక్కడ చూడండి R-COON- అంటే ఇక్కడ సేమ్ ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంది. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా? సేమ్ R గ్రూప్ ఉంది. ఇక్కడ నేను 2 డిఫరెంట్ సాల్ట్స్ తీసుకుంటున్నా, 2 డిఫరెంట్ కైండ్స్. ఎలా? ఒకటి ఒక ఆల్కైల్ గ్రూప్, ఇంకొక దానికి ఇంకొక ఆల్కైల్ గ్రూప్. సో ఎప్పుడైతే మిక్చర్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ సాల్ట్స్ తీసుకుంటారో మీ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ఆల్కేన్స్ ఫామ్ అవుతుంది, కూడా మిక్స్డ్ ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. ఎలా? చూడండి మనకి ఒరిజినల్ రియాక్షన్ లో RR రావాలి అవునా. సో జస్ట్ ఈ R' ఇంకో మాలిక్యూల్ ఆఫ్ R' తో రియాక్ట్ అయితే యుల్ బి గెటింగ్ R', అవునా. నెక్స్ట్ ఈ R" ఇంకొక R" తో రియాక్ట్ అయితే that is one more alkane. అలా కాకుండా this alkyl group react అయితే you'll be getting one more alkyl group, one more alkane. So you can see that there is a mixture of alkanes being formed. So ఎప్పుడైనా సరే mixture of carboxylic acid తీసుకుంటే you can see that there is formation of mixture of alkanes, along with it CO2, NaOH, H2 are common. So Kolbe's electrolysis లో ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి? Alkane is coming, carbon dioxide is coming, sodium hydroxide is coming, along with it hydrogen gas is being liberated. So ఇక్కడ తీసుకునే substrate ఏదైతే ఉందో, if I am taking it as a mixture of carboxylic acid, నాకు mixture of alkanes వస్తుంది. Okay, this is a very very important reaction which is Kolbe's electrolysis. Okay, next చూడండి సోడా లైమ్ డీకార్బాక్సిలేషన్. సోడా లైమ్ డీకార్బాక్సిలేషన్ అంటే ఏం జరుగుతుంది? సో you're having a sodium salt of carboxylic acid కనిపిస్తుంది కదా, సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. దీన్ని ఎప్పుడైనా సరే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ తీసుకుంటే what are you getting? RH, alkane is being formed. Alkane, RH, along with it this is coming out as Na2CO3. Na2CO3 will be producing, ఇందులో నుంచి CO2 ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. చూడండి ఇక్కడ వర్డ్ ఉంది డీకార్బాక్సిలేషన్. డీకార్బాక్సిలేషన్ అంటే ఏంటి? CO2 ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం. CO2 ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? Na2CO3 కదా మేడం వచ్చింది. CO2 ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే అరే NO2CO3 will be producing your CO2.
ఓకేనా? Practicals భయమేస్తోంది. Yes, Rudresh, I will be doing that. So first I'm focusing on your organic reagents ఏవైతే ఉన్నాయో. Practicals also I'll be doing the video. Do not worry. ఓకేనా? సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. ఏంటి అంటే ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయిన ఆల్కేన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ 1 కార్బన్ లెస్ దాన్ ద కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ మొత్తం ఎన్ని? ఒక ఆల్కైల్ చైన్, ఒక కార్బన్. కానీ ఇక్కడ ఆల్కైల్ చైన్ ఒకటే ఉంది, కార్బన్ లేదు. అంటే రియాక్టెంట్ కి ప్రొడక్ట్ కి ఒక కార్బన్ డిక్రీజ్ ఉంది. Reactant ki product ki there is a decrease in 1 carbon. So I'm just writing that alkane produced contains enti emaindi alkane produced is containing what does it contain? So 1 carbon less than the carboxylic salt than the reagent salt అని రాస్తున్నాను. ఓకేనా? సో రియేజెంట్ లో తీసుకున్న నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ కన్నా ఒక కార్బన్ తక్కువ ఉంటుంది. దీన్నే సోడా లైమ్ ప్రాసెస్ అని కూడా పిలుస్తారు. సోడా లైమ్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ 3:1 రేషియోలో తీసుకుంటాం. ఈ రేషియో కూడా ఇంపార్టెంట్. సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ ఉంది కదా. సో 3:1 రేషియో ఆఫ్ NaOH is to CaO is called soda lime. So soda lime అంటే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ కాల్షియం ఆక్సైడ్. కానీ రెండాటికి ఒక పర్ఫెక్ట్ రేషియో ఉంది. ఏంటది? 3 మోల్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకుంటే 1 మోల్ కాల్షియం ఆక్సైడ్ తీసుకుంటే దాన్ని సోడా లైమ్ అని పిలుస్తాము. CO2 is removed. అవునా? Na2CO3 నుంచి CO2 అనేది తీసేస్తున్నాం. సో అందుకే దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం? విల్ కాల్ దిస్ యాజ్ డీకార్బాక్సిలేషన్. డీకార్బాక్సిలేషన్. ఇందులో ఇంటర్మీడియట్ ఏంటి అంటే carbanion. అంటే C minus will be formed. Carbanion is intermediate. C minus అన్నది ఫామ్ అవుతుంది. అండ్ ఈ కార్బాక్సిలేషన్ రియాక్షన్ ఎంత వరకు జరగచ్చు అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఇంటర్మీడియట్ స్టెబిలిటీ. కార్బానియాన్ అన్నది ఎంత స్టేబుల్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే అంత ఫాస్ట్ గా మన రియాక్షన్ అనేది జరుగుతోంది. సో రేట్ ఆఫ్ carboxylation is directly proportional to stability of C minus. అవునా? కార్బానియాన్. సో కార్బానియాన్ స్టెబిలిటీ అన్నది ఇంపార్టెంట్. ఇందులో నుంచి మళ్ళీ సేమ్ RH వస్తుంది. మీథేన్ కెన్ నాట్ బి ప్రిపేర్డ్. Methane can't be prepared. Methane can't be prepared. మర్చిపోద్దు. ఓకేనా? So these are the most important points that you have to look in soda lime decarboxylation. Soda lime antene sodium hydroxide, calcium oxide in the ratio of 3:1. Okay na? So mere ikkada observe cheste there is always 1 carbon less compound being formed. Okay na? So this is called as soda lime decarboxylation. Next reaction chudandi. Sabatier-Sanderson reaction. So Sanderson reaction అని కూడా అంటారు. సో Sabatier-Sanderson reaction ఏంటి అంటే ఆల్కీన్ ఉంది కదా, ఆల్కీన్ అన్నది హైడ్రోజన్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ నికెల్ ఆన్ హీటింగ్. ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్
ఈథేన్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఈథేన్ ఆన్ రియాక్టింగ్ విత్ హైడ్రోజన్ హీటింగ్ విత్ నికెల్. సో ఇక్కడ యు హీట్ ద సబ్స్టెన్స్ విత్ నికెల్. ఓకేనా? This reaction is carried out on heating with nickel. Okay na? Is it clear? Any doubts still here? Next. So, next ఏంటి అంటే కోరే హౌస్ సింథసిస్. ఈ కోరే హౌస్ సింథసిస్ ఏంటి అంటే చూడండి, కోరే హౌస్ సింథసిస్ అంటే ఎప్పుడన్నా సరే ఇఫ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అయ్యో ఎవరిది, హాయ్ మ్యామ్ హాన్ చోటు, హలో డియర్, ఓకే ఎస్ అలకనంద, ఓకే ఆల్ రైట్. సో ఇక్కడ Rx if it is reacting with lithium in presence of copper halide, LiCuX తో రియాక్ట్ అయితే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది చూడండి, ఆల్కైల్ హాలైడ్ లిథియం కాపర్ కాంపౌండ్ తో రియాక్ట్ అయితే ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ R2CuLi. దీన్ని ఏమంటాం, లిథియం డైఆల్కైల్. రెండు ఆర్లు ఉన్నాయి కదా, లిథియం డైఆల్కైల్ కాపర్. దీన్నే గిల్మన్స్ రియేజెంట్ అంటాం. ఏమంటాం, గిల్మన్స్ రియేజెంట్. ఇప్పుడు RMGBr అంటే గ్రిగ్నార్డ్స్ రియేజెంట్ అని ఎలా పిలుస్తున్నామో, R2CuLi అంటే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ గిల్మన్స్ రియేజెంట్. సో ఎప్పుడన్నా ఆల్కైల్ హాలైడ్ ఇస్ రియాక్టింగ్ విత్ Li ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ CuX, ఇట్ ఇస్ R2CuLi. దీన్నే లిథియం డైఆల్కైల్ కాపర్ అంటాం. వి కాల్ దట్ యాజ్ గిల్మన్స్ రియేజెంట్. ఈ R2 అన్నది విల్ ప్రొడ్యూస్ దట్ ఆల్కైల్ గ్రూప్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద రియాక్షన్. సో ఇక్కడ ఈ రియాక్షన్ లో కూడా ఏం జరుగుతుంది అంటే దేర్ విల్ బి అ కార్బానియాన్ ఇంటర్మీడియట్ బీయింగ్ ఫార్మ్. నేను ఇక్కడ మెకానిజం డిస్కస్ చేయట్లేదు, ఐఎమ్ జస్ట్ టెలింగ్ యూ ద రియాక్షన్స్. సో కార్బానియాన్ ఇంటర్మీడియట్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. అండ్ ఇక్కడ చూడండి, R2CuLi ని ఫార్మ్ అయిన గిల్మన్స్ రియేజెంట్ ఏదైతే ఉందో, ఈ గిల్మన్స్ రియేజెంట్ ని ఇఫ్ యు ట్రీట్ ఇట్ విత్ అనదర్ ఆల్కైల్ హాలైడ్, ఇందులో నుంచి ఒక R ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో R దీని R డాష్. సో R డాష్ ప్లస్ CuX2 ప్లస్ LiX. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్. ఓకే, అయితే ఈ రియాక్షన్ గొప్పదనం ఏంటి అంటే unsymmetrical alkanes can be produced in good yield. Symmetrical కన్నా unsymmetrical ఈజీగా ప్రొడ్యూస్ చేయగలము. సో unsymmetrical alkanes can be produced in good yield. Okay, so unsymmetrical alkanes can be produced in good yield. Next reaction is Franklin reaction. Okay na? Just give me 2 minutes. I'll have some water. I'm feeling very thirsty. Just give me 2 minutes. I'll be back.
ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో ఇక్కడ కోరే హౌస్ సింథసిస్ లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టు యూ కెన్ సీ దట్ మన గిల్మన్స్ రియేజెంట్ ఇఫ్ ఇట్స్ రియాక్టింగ్ విత్ alkyl halide you can see that there is production of an alkane CuX2 and LiX. So unsymmetrical alkanes produce cheyadaniki this is one of the best reaction. Okay, next Franklin reaction. సో ఫ్రాంక్లాండ్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే రియేజెంట్ ఇస్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ జింక్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, RX అన్నది ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ రియాక్టింగ్ విత్ జింక్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఈథర్, నేను ఎక్కడైనా DE అని రాస్తున్నాను అంటే do not worry, it is nothing but dry ether. ఓకేనా? సో RX if it is reacting with zinc in presence of dry ether ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే R2Zn ప్లస్ ఈ ZnX తో రియాక్ట్ అయితే you will be getting ZnX2. ఈ R2Zn నే dialkyl zinc అంటాం. It produces that carbanion intermediate. R minus ప్రొడ్యూస్ చేసేది ఇది. దీన్నే R2Zn is called as Franklin reaction. Sorry, Franklin reagent. This R2Zn is called as Franklin reagent. ఈ R2Zn if it is reacting with an alkyl halide అనుకుంటే you can see that there is an alkane form. So as I've mentioned, carbanion intermediate is produced. This will be producing your carbanion. ఇక్కడ కూడా అదే. This will produce your carbanion. Cr minus. Okay, so carbanion intermediate is produced. So ఎప్పుడైనా సరే మన Franklin reaction, yes Sahasra, definitely if it is if you're reacting with an alkyl halide you can see that alkane is produced along with RR dash. So ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్స్ ఏంటి అంటే ఇందాక రియాక్షన్ లో యూ కెన్ సీ దట్ అన్సిమెట్రికల్ అన్నవి గుడ్ ఈల్డ్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నాయి కదా, ఇక్కడ సిమెట్రిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్సిమెట్రిక్ రెండు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఇన్ అ గుడ్ ఈల్డ్, నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో సిమెట్రికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అన్సిమెట్రికల్ గాని ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ యూ కెన్ సీ దట్ alkane can be prepared. And ఇక్కడ కూడా 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి methane can't be prepared. Methane can't be prepared. Methane cannot be prepared in the reaction. So these are the most important points from Franklin reaction. Franklin reaction లో reagent ఏంటి, R2Zn. This is called as Franklin reagent. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ రియాక్షన్ ఉల్మన్ రియాక్షన్. ఉల్మన్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి? ఉల్మన్ రియాక్షన్ అంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ you'll be fitting your compound with copper. So ఎప్పుడైనా సరే రెండు aryl halides if they are reacting with copper, as you can see upon heating you can see that ఈ రెండు రింగ్స్ అన్నవి ఫిట్ అయిపోతాయి, డైఫినైల్ కాంపౌండ్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి. సో ఇట్స్ ఫిట్టింగ్ విత్ కాపర్. కాపర్ తో మనకి ఆ రెండు అరైల్ గ్రూప్స్ అన్నవి రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఉల్మన్ రియాక్షన్. సిమిలర్ గా అలాంటి రియాక్షన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిట్టిగ్స్ రియాక్షన్. It is also called as Fittig's reaction. Fittig's reaction ante enti? Fittig's reaction ante whenever you have an alkyl bromide, okay na? So alkyl aryl bromide undi, sodium to reaction undi, inkokati bromine ante ee X place lo bromine pedutunnavu, copper place lo sodium pedite neeku ade product anadi produce avutundi. So danike సేమ్ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది, నువ్వు డిఫరెంట్ రియేజెంట్ కనిపెట్టావు. సో ఐ విల్ కాల్ దిస్ యాజ్ ఫిట్టిగ్స్ రియాక్షన్. యు విల్ కాల్ దిస్ యాజ్ ఫిట్టిగ్స్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ చూడండి, వుర్ట్జ్-ఫిట్టిగ్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ ఇంకో క్యాండిడేట్ వచ్చాడు, ఎవరది? వుర్ట్జ్, ఆల్సో ఫిట్టిగ్. ఇద్దరు కలిపి ఇంకొక రియాక్షన్ ని డిస్కవర్ చేశారు. అదేంటి అంటే ఎప్పుడైనా సరే అరైల్ క్లోరైడ్ ఇస్ రియాక్టింగ్ విత్ సోడియం అండ్
CH3Cl in presence of dry ether ఏం ఫామ్ అవుతుంది అంటే మన అరైల్ కాంపౌండ్ మీద మిథైలేషన్ జరుగుతోంది. యూ కెన్ సీ దట్ దేర్ ఇస్ అ CH3 group formed on the aryl group. సో చూడండి ఇక్కడ Cl plus Na plus Cl CH3 ఇక్కడ గ్రూప్ ఏముంది చూడండి నథింగ్. దిస్ గ్రూప్ ఉందా ఈ ఏ గ్రూప్ ఉందో దట్ ఇస్ కమింగ్ అండ్ అటాకింగ్ దిస్ సేమ్ థింగ్. ఇక్కడ ఏ గ్రూప్ ఉందో దట్ విల్ కమ్ అండ్ అటాక్ మై రింగ్. So my CH3 is coming on my benzene ring forming toluene. దాన్నే Wurtz-Fittig reaction అని అంటాము. ఓకేనా? హలో బ్లాక్ అండ్ వైట్ లవర్ అంట యూజర్ ఐడి. హలో డియర్. ఓకే అర్థమైందా? సో దీస్ ఆర్ కొంచెం సిమిలర్ గా ఉంటాయి రియాక్షన్స్ అనేవి వెరీ సిమిలర్ గా ఉంటాయి. యూ కెన్ సీ దాట్ ఒకళ్ళు కాపర్ తో రియాక్షన్ చేస్తే ఒకళ్ళు సోడియం తో రియాక్షన్ చేశారు, ఇంకొకరు వాళ్ళ రియాక్షన్ ని ఫిట్టిగ్ రియాక్షన్ ని కలిపి Wurtz-Fittig రియాక్షన్ అని చెప్పి దే హావ్ ప్రొడ్యూస్డ్ toluene. సో మిథైల్ అన్నది సో ఎవ్రీవేర్ వాట్ యూ కెన్ సీ ఈ గ్రూప్ అన్నది ఈ గ్రూప్ మీద యాడ్ అవుతుంది. సేమ్ గ్రూప్ ఇస్ బీయింగ్ యాడెడ్ ఆన్ దిస్ గ్రూప్. సిమిలర్లీ దిస్ గ్రూప్ ఇస్ బీయింగ్ యాడెడ్ ఆన్ దిస్ గ్రూప్. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ Ullmann reaction, Fittig's reaction and Wurtz-Fittig reaction. ఓకే నెక్స్ట్ అయితే ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే Wurtz-Fittig reaction అన్నాను అవునా? వుడ్స్ రియాక్షన్ అని ఒకటి ఉంది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వుడ్స్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ డు యు మీన్ బై వుడ్స్ రియాక్షన్? గాయత్రి yes dear. వుడ్స్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి? Do you remember the reagent? Wurtz reaction. What do you mean by Wurtz reaction? చెప్పండి. Alkyl halide. Correct. Chaitanya, very good. Continue, go on. Alkyl halide, yes. Dry ether. Correct. Nickel, dry ether is the reagent. Very good. Correct. Exactly. So, yes, dry ether. Very good. Sodium. Okay, correct. So, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏం లేదు ఇది ఉంది కదా Wurtz-Fittig రియాక్షన్ సిమిలర్. ఎందుకంటే ఇందులో మనకి వుడ్స్ అనే క్యాండిడేట్ ఉన్నాడు, వాడిదే సింపుల్ గా ఇంకొక రియాక్షన్ ఉంది వేర్ ద రియేజెంట్ ఇస్ డ్రై ఈథర్. అయితే డ్రై ఈథర్ అంటే మరి ఏం వాడారు? ఇక్కడ ఎవ్రీవేర్ యూ కెన్ సీ దట్ దర్ ఇస్ అ మెటల్. కాపర్ ఉంది, ఇక్కడ సోడియం ఉంది, ఇక్కడ సోడియం ఉంది, వుడ్స్ దే సోడియం కూడా. సో ద రియాక్షన్ గోస్ లైక్ దిస్. ఆల్కైల్ హాలైడ్ రియాక్టింగ్ విత్ సోడియం. 2 moles ఆఫ్ ఆల్కైల్ హాలైడ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ డ్రై ఈథర్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఇది ఉంది కదా ఇలా వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా? 2 moles of NaX వెళ్ళిపోతే what is left? You can see that RR, alkane is being produced. దీన్నే Wurtz reaction అంటాం. It is one of the very important reaction to produce alkane. So 2 moles of alkyl halide on reaction with sodium metal produces alkane and sodium halide. So you can see that the reagent అన్నది ఇక్కడ dry ether. So Rx plus 2Na. అయితే this is a kind of coupling reaction. ఎందుకు? ఇక్కడ you are coupling 2 alkyl halides. అవునా? So you can also couple higher and symmetrical. So I'm just writing here. Coupling reaction in which ఏమవుతుంది? higher and symmetrical alkane. So produce అవుతున్న alkane is symmetrical alkane containing even number of carbons is formed. Even number of carbons is formed. ఎప్పుడన్నా always very very important. మీకు క్వశ్చన్ ఇచ్చి they'll be asking you ఇందులో ఏమేం ప్రొడక్ట్స్ ఫామ్ అవ్వవు అంటే చెక్ చేసుకోండి. ఈవెన్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ మాత్రమే ఫామ్ అవుతుంది. CH3 ఫామ్ అవుతుంది. అలా కాకుండా CH3 CH2 CH3 ఫామ్ అవ్వదు.
ఈవెన్ నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ ఆటమ్స్ మాత్రమే ఫామ్ అవుతోంది. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈవెన్ నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. ఇందులో కూడా CH4 cannot be prepared. CH4 అన్నది ప్రిపేర్ చేయలేము. ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ ఏంటి అంటే ఫ్రీ రాడికల్ ఇంటర్మీడియట్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. ఫ్రీ రాడికల్ ఇంటర్మీడియట్ ఇస్ ఫార్మ్డ్. ఓకే, మనకి ఇక్కడ కార్బోకాటయాన్ గాని కార్బానియాన్ గాని ఫార్మ్ అవ్వవు. ఇన్స్టెడ్ వి కెన్ సీ దట్ ఫ్రీ రాడికల్ ఇంటర్మీడియట్ ఇస్ ఫార్మ్. అయితే ఇక్కడ ఒక రియాక్షన్ చూడండి. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ CH3Cl రియాక్టింగ్ విత్ సోడియం అండ్ ఇక్కడ ఇంకో కాంపౌండ్ తీసుకున్నాను CH3 అంటే నేను బేసికల్లీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ R గ్రూప్ ఇక్కడ R గ్రూప్ ఉంది కదా, ఒక R గ్రూప్ మిథైల్ గ్రూప్ తీసుకుంటున్నా, ఇంకొక R గ్రూప్ ఇథైల్ గ్రూప్ తీసుకుంటున్నా. సో ఇక్కడ రియాక్షన్ ఏం జరుగుతుంది అంటే 2 moles ఆఫ్ సేమ్ ఇందాక రియాక్షన్ చూసాం కదా, మిక్చర్ ఎలా ఫామ్ అవుతుందో, మిక్చర్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ తీసుకున్న మిక్చర్ ఆఫ్ ఆల్కేన్ ఎలా ఫామ్ అయిందో, ఇక్కడ కూడా మనం ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ అన్నవి చేంజ్ చేస్తే మిక్చర్ ఆఫ్ ఆల్కేన్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. ఎలా చూడండి, ఈ ఒక CH3 ఉంది కదా, ఇట్ కెన్ కంబైన్ విత్ అనదర్ CH3 టు ప్రొడ్యూస్ CH3. సిమిలర్లీ ఈ ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఇంకొక ఆల్కైల్ సేమ్ తో రియాక్ట్ అయితే యూ కెన్ సీ దట్ CH3 CH2 CH2 CH3. అలా కాకుండా దిస్ ఆల్కైల్ గ్రూప్ రియాక్ట్ అయితే యూ కెన్ సీ CH3 CH2 CH3. అయితే మీరు నన్ను అడగచ్చు, మేడం మీరు ఇక్కడ ఈవెన్ నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఏ ఫామ్ అవుతుంది అన్నారు, మరి ఇక్కడ 3 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, మరి ఆడ్ నంబర్ కదా, మరి తప్ప అని అడగచ్చు. నో, ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే ప్రొడక్ట్స్ లో మీరు ఇఫ్ యూ కెన్ సీ ద అమౌంట్ బీయింగ్ ఫార్మ్డ్ ఈల్డ్ చూస్తే దిస్ విల్ బి వెరీ 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 లెస్. ఫామ్ అవుతుంది కానీ ఈల్డ్ అనేది చాలా తక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. whereas this one will be in greater yield. So for that reason odd number of carbons produce చేయడానికి మనం ఈ రియాక్షన్ యూటిలైజ్ చెయ్యము. ఈవెన్ నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఈ రియాక్షన్ ని మనం యూటిలైజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ వుడ్స్ రియాక్షన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ రియాక్షన్ Friedel-Crafts రియాక్షన్. సో Friedel-Crafts రియాక్షన్ అంటే ఏం జరుగుతుంది? సో Friedel-Crafts రియాక్షన్ అంటే as you can see here మనకి ఇక్కడ 2 టైప్స్ ఆఫ్ Friedel-Crafts రియాక్షన్ జరుగుతుంది. ఒకటి ఆల్కైలేషన్, ఇంకొకటి అసైలేషన్. ఏంటది? Friedel-Crafts రియాక్షన్ ఒకటి ఆల్కైలేషన్, ఒకటి అసైలేషన్. నీకు ఉన్న గ్రూప్ మీద ఆల్కైల్ గ్రూప్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ Friedel-Crafts alkylation. అలా కాకుండా ఆన్ ద గ్రూప్ ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూటింగ్ విత్ అసైల్ గ్రూప్ then we call that as Friedel-Crafts acylation. అది ఎలా అంటే చూడండి, ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక బెంజీన్ రింగ్ ఉంది, నేను ఇక్కడ యాసిడ్ క్లోరైడ్ వాడుతున్నా RCOCl. రియేజెంట్ ఏంటి ఇక్కడ? ఎన్హైడ్రస్ అల్యూమినియం క్లోరైడ్. వాట్ ఇస్ దట్? ఎన్హైడ్రస్ అల్యూమినియం క్లోరైడ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంటుంది కదా, దిస్ హైడ్రోజన్ లైక్ ఇట్ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఆన్ ఎనీ కార్బన్, ఎందుకంటే ఆల్ 6 ఆర్ సిమెట్రిక్. సో ఏ కార్బన్ దగ్గర సబ్స్టిట్యూషన్ జరిగినా ఫరక్ ఏమి ఉండదు. సో ఆ పర్టిక్యులర్ హైడ్రోజన్ విల్ బి రియాక్టింగ్ విత్ Cl. సో ఈ గ్రూప్ అన్నది వచ్చి దీని మీద అటాక్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ సీ దట్ COR is formed along with HCl will be produced. సో ఇక్కడ చూడండి ఏమైంది, మన అసైల్ గ్రూప్ అన్నది got substituted over my ring. దీన్నే Friedel-Crafts acylation రియాక్షన్ అంట. ఇందులో ఎలక్ట్రోఫైల్ ఏంటి అంటే ఏం లేదు, చూడండి RCOCl వచ్చి దీని మీద అటాక్ అవ్వాలి అంటే దీని మీద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఉంది, దెన్ డెఫినెట్లీ ఎలక్ట్రోఫైల్ మస్ట్ అటాక్. ఎలా వస్తుంది ఎలక్ట్రోఫైల్? Cl కాస్త is a very good leaving group. If it goes away at Cl minus, అప్పుడు నా కార్బన్ మీద ఏ చార్జ్ వస్తుంది? పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది. సో RCO plus is the electrophile. దీన్నే సెలీనియం అయాన్ అంటాం. Yes, selenium ion will be acting as an electrophile. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? నా
acyl group another is getting substituted on my benzene ring. So you can see that acyl group substitution. Next, okavela na daggara if I am having a benzene ring followed by pH undi ikkada R group undi kada, instead of an alkyl group I have used an aryl group, pH vadan. So COCl anhydrous AlCl3 ఏం లే చేంజ్ ఏమీ లేదు. సో ఏమవుతుంది, Cl పోవాలి, COPH వచ్చి ఇక్కడ అటాక్ అవ్వాలి. COPH pH అంటే ఏముంది, సేమ్ ఫినైల్ రింగ్ మీరు అక్కడ పెడతారు, reaction will occur. Okay, so this is called as Friedel-Crafts acylation reaction. అర్థమైందా? Friedel-Crafts acylation అంటే రియేజెంట్ గుర్తుంచుకోండి, anhydrous AlCl3. సో యూజ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, అసైల్ గ్రూప్ అన్నది వచ్చి మన గ్రూప్ మీద సబ్స్టిట్యూషన్ జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ Friedel-Crafts alkylation reaction. Alkylation ఇందాకేంటి, అసైల్ గ్రూప్ అన్నది సబ్స్టిట్యూట్ అయింది, ఇప్పుడేం జరుగుతుంది అంటే alkyl group will get substituted. So what are the reagents? ఇందాక anhydrous AlCl3 వాడాము, anhydrous aluminium chloride వాడాము. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే benzene ring if it is reacting with RCl, then reagent ఏంటి, ఒక్క వాడితే AlCl3 వాడచ్చు, లేదా FeCl3 వాడచ్చు, లేదా BF3 minus or BCl3 or ZnCl2. Hanika, ma'am, can a student studying intermediate first year in state board and can change to CBSE and start from 11th again? Yes, definitely. It's up to you, your choice. But nobody will opt it like that because you are actually wasting 1 year. That's your wish, but it is possible. Good evening, alone girl anta. Okay. Okay, so ఏమవుతుంది ఇక్కడ, బెంజీన్ రింగ్ కి ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ an RCl అంటే ఇక్కడ ఆల్కైల్ హాలైడ్ వాడుతున్నారు, RX, X అంటే ఇక్కడ క్లోరిన్, ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ AlCl3 FeCl3 గా ఏ రియేజెంట్ ఇక్కడ యూజ్ చేసినా సరే ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. ఇక్కడ RX లో R గ్రూప్ ఉంది కదా, R గ్రూప్ వచ్చి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ Friedel-Crafts alkylation reaction. అయితే ఇక్కడ మనకి రియేజెంట్ ఏంటి, Cl minus వెళ్ళిపోతే what do you get, R plus. So electrophile is అయ్యోరామా ఎలక్ట్రోఫైల్ ఏంటి, R ప్లస్. అండ్ ఇక్కడ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే can undergo rearrangement. ఇక్కడ రీఅరేంజ్మెంట్ జరిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎందుకు, ఒకవేళ ఇక్కడ ఫామ్ అయినది R ప్లస్ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో, ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ స్టెబిలిటీ వే పొజిషన్ లో ఉంటే ఇట్ ఈస్ బికమింగ్ మోర్ స్టేబుల్, ఆ పొజిషన్ కి ఇట్ క్యాన్ మూవ్ త్రూ రీఅరేంజ్మెంట్. ఏ హైడ్రైడ్ షిఫ్టో మిథైల్ షిఫ్టో 1,2 మిథైల్ షిఫ్టో జరిగి there can be formation of stable carbocation. So there is a possibility of rearrangement here. Chemical bonding, Radha Devi, user ID, chemical bonding chapter, yeah, I'll be doing it. So recently I've done it for EAPCET batch. So by that time you can watch that video, that would be fine. And in the next coming days I'll be doing that also. Okay, no? All right. So electrophile anadi enti ikkada R plus, it can undergo rearrangement. Very very important. E carbocation can undergo rearrangement. Okay na? Next, Sandmeyer reaction. So Sandmeyer reaction ante em jarugutondi, Sandmeyer reaction lo meer eppudaina observe cheyandi, you will be having diazonium salt. So ikkada emundi,
N2 plus Cl minus అవునా అంటే డయాజోనియం కాంపౌండ్ ఉంది N2 plus Cl minus. సో N2 plus Cl minus డయాజోనియం సాల్ట్ కి ఎప్పుడన్నా సరే if it is reacting with copper chloride in presence of HCl ఏమవుతుంది అంటే ఈ N2 plus Cl minus ఉంది కదా అందులో N2 will be leaving as nitrogen gas. Then what is left? Chlorine. So you can see that benzyl chloride is being formed along with evolution of nitrogen gas. Alage if this reaction is going off with copper bromide in presence of HCl, appudu em jarugutondi? Then ikkada nitrogen vellipoyi, you can see that is substitution of bromine. So ikkada copper chloride vaadite chlorine vastundi, copper bromide vaadite bromine vastundi. I have seen many students who have made mistakes in this particular reaction. Yalago kuda chepta. Vallu ee reagent ni marchipoyaru. Okay na? So ee particular reagent ni that's ee particular reaction edaithe undo CuCl2 in presence of HCl. Okay na? The question was ee reaction anamata. Copper bromide in presence of HCl. So వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు N2 plus Cl minus ఉంది, so definitely N2 gas will be lost. ఇక్కడ నా reagent HCl ఉంది, so తీసుకెళ్ళి HCl పెట్టేస్తారు ఇక్కడ. No, it is not the way it works. అక్కడ Cl వస్తుందా bromine వస్తుందా అని డిసైడ్ చేసేది కాపర్ కాంపౌండ్, HCl కాదు. HCl is there in both the cases. HCl తో పని కాదు. HCl is only producing an acid medium. Acid medium produce చేస్తుంది HCl. రియాక్షన్ కి హెల్ప్ చేస్తున్న రియేజెంట్ ఏంటి? కాపర్ క్లోరైడ్ గాని కాపర్ బ్రోమైడ్ గాని. కాపర్ కాంపౌండ్ లో బ్రోమిన్ ఉంటే బ్రోమిన్ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది, క్లోరిన్ ఉంటే క్లోరిన్ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో యూ హావ్ టు చెక్ ద రియేజెంట్. ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండ్ అపాన్ HCl, it depends upon copper halide. So if you have CuCl2, you can see chlorine being substituted. If you have CuBr2, then you can see that bromine is being substituted. So you have to check with the reaction. Ardhamainda? Next, diazotization reaction. ఈ diazotization reaction అంటే ఏంటి అంటే చూడండి, ఎప్పుడైనా సరే whenever you have a primary amine అంటే RNH2, primary amine కాస్త if it is reacting with HNO2, ఒక్కొక్కసారి క్వశ్చన్ లో జస్ట్ HNO2 అని మెన్షన్ చేస్తారు. Sometimes instead of mentioning HNO2, they'll be writing sodium nitrite in presence of hydrochloric acid, NaNO2 plus HCl. NaNO2 plus HCl అని రాస్తాడు అంటే మీకు వెంటనే సమ్ అజో కాంపౌండ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతోంది అని స్ట్రైక్ అవ్వాలి. సో NaNO2 plus HCl రియాక్షన్ జరిగితే ఇది ఉంది కదా, you will be getting RN2 plus Cl minus, RN2 plus Cl minus. ఇది ఫర్దర్ గా హైడ్రాలిసిస్ చేస్తే this part will be substituted with OH. ఇందులో ఉన్న హైడ్రోజన్ ఈ క్లోరిన్ తో రియాక్ట్ అయ్యి హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ చూడండి, if I'm having R గ్రూప్ బదులు అరైల్ గ్రూప్ తీసుకుందాం. సో బెంజీన్ రింగ్ మీద NH2 గ్రూప్ ఉంటే దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం? We'll be calling it as aniline. అవునా? సో ఈ aniline if it is reacting with sodium nitrite plus HCl in like టెంపరేచర్ ఎక్కువ మెన్షన్ చేస్తారు 0 to 5 degrees Celsius, అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఫస్ట్ NH3 కాస్త N2 plus Cl minus ఫామ్ అవుతుంది. దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం? We'll call this as benzene diazonium. ఏముంది ఇక్కడ? క్లోరిన్. సో క్లోరైడ్. సో ఎప్పుడన్నా సరే మన అమైన్ గ్రూప్ అనిలిన్ గ్రూప్ ఉందనుకోండి, సో you can see that benzene diazonium chloride is formed along with NaCl and water. Okay, so this is called as diazotization reaction. What is that? Diazotization reaction. Azo అంటేనే ఈ కాంపౌండ్ ఇలా N2 ప్లస్ అన్న ఫామ్ అయితే దాన్ని అజో కాంపౌండ్ అంటాం. అది క్లోరిన్ తో ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని సాల్ట్ అని పెడతాం. క్లోరైడ్ తో రియాక్ట్ అయినా సల్ఫేట్ తో ఫార్మేషన్ జరిగినా దాన్ని సాల్ట్ అంటాం. సో N2 ప్లస్ అన్నది అరైల్ గ్రూప్ తో సబ్స్టిట్యూట్ అయి ఉంటే విల్ కాల్ దట్ యాజ్ అజో కాంపౌండ్.
So Rn2 plus Cl minus azo compound అన్నది will be formed from primary amine. అదే మీరు aryl group aniline తీసుకుంటే you will be getting benzene diazonium chloride. Okay na? So this reaction is called as diazotization reaction. Okay na? Next, Hunsdiecker reaction. So Hunsdiecker reaction అంటే ఏం చేస్తాం? సిల్వర్ సాల్ట్స్ అన్నది ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. సో ఎప్పుడన్నా సరే if I am having silver salt of ఇదేంటి carboxylic acid కి salt. So silver salt of carboxylic acid or silver salt of carboxylic acid, if it is reacting with dihalogen, so ee halogen anadi it can be bromine or it can be chlorine. Nashtamemi ledu, bromine unna chlorine unna doesn't matter. Bromine into bromine substitute avutundi, chlorine into chlorine substitute avutundi ante. So silver salt of carboxylic acid తీసుకొని if you are reacting with a dihalogen, నేను ఎందుకు డైహాలోజన్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాను అంటే సింగిల్ హాలోజన్ అన్నది ఇట్ వోంట్ ఎగ్జిస్ట్. ఐదర్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ అన్ ఆల్కైల్ హాలైడ్ ఆర్ సచ్. అంతేగాని జస్ట్ బిఆర్ జస్ట్ సిఎల్ కింద ఎగ్జిస్ట్ అవ్వదు. ఎందుకు అంటే ఇట్ నీడ్స్ వన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు గెట్ ఆక్టెట్. సో అది బాండెడ్ ఫార్మేషన్ లోనే ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దట్ ఓన్లీ అదే ఉంది అంటే ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ yes Chaitanya same silver salt of carboxylate anna silver carboxylic acid anna doesn't matter, both are same. Okay, x2 ane bromine avachchu chlorine avachchu. ikkada em use chestunam carbon tetrachloride CCl4 తో రియాక్షన్ చేస్తే ఈ R అన్నది gets reacted with X, RX అన్నది ఫామ్ అవుతుంది. along with it CO2 is produced. ఇక్కడ ఒకటే కదా హాలోజన్ రియాక్ట్ అయింది, ఇంకొక X reacts with Ag to form your silver halide. Okay na? It for silver halide. So produce ఏమవుతుంది చూడండి, silver salt of carboxylic acid ఎప్పుడైనా సరే మన డైహాలోజన్ తో రియాక్ట్ అయితే ఈ RCO ఉంది కదా, ఇదంతా CO2 కింద వెళ్ళిపోయి ఇది AgX కింద వెళ్ళిపోయి ఆల్కైల్ హాలైడ్ అన్నది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సేమ్ థింగ్ మనం అరైల్ హాలైడ్స్ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. సేమ్ వే ఏం చేయాలి, విల్ టేక్ అండ్ కార్బాక్సిలిక్ సాల్ట్ ఆఫ్ అరైల్ గ్రూప్. సో బెంజీన్ రింగ్ కి సిల్వర్ సాల్ట్ తీసుకుంటే విల్ రియాక్ట్ విత్ X2, CO2 కింద వెళ్ళిపోతుంది, ఇది AgX తో రియాక్ట్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ సీ దట్ దెర్ ఇస్ అ X group అంటే halogen group over the benzene ring. along with it CO2 is produced and AgX is produced. Okay now? So this is called as Hunsdiecker reaction. Hunsdiecker reaction అంటే కార్బన్ డైసల్ఫైడ్ ఇవన్నీ నాన్ పోలార్. అదే మీకు వాటర్ లేకపోతే ROH ఆల్కహాల్ ఇవన్నీ పోలార్ సాల్వెంట్స్. ఇట్ ఈస్ అ నాన్ పోలార్ సాల్వెంట్. ఓకేనా? So Hunsdiecker reaction is one of the best method to produce alkyl and aryl halides. కాకపోతే ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే మనం వాడేది సిల్వర్ సాల్ట్. సిల్వర్ సాల్ట్ ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ల్యూకాస్ టెస్ట్. ల్యూకాస్ టెస్ట్ టెస్ట్ అన్నారు, మరి నేమ్ రియాక్షన్ ఎందుకు ఇచ్చారు మేడం, మాకు ఎందుకు ఎక్స్ట్రా రియాక్షన్లు అంటారా? ల్యూకాస్ రియేజెంట్ అన్నది ఇట్ ఈస్ అ kind of identification test to test the presence of alcohol. So నీ కాంపౌండ్ లో నీకు ఇచ్చిన శాంపిల్ ని అనలైజ్ చేయమని ఇచ్చారు అనుకోండి. సపోజ్ ఇన్ petri dish I've added like a 2 spatulas of a sample compound and I've asked you to find out which functional group is present in this particular sample. Then how do you do that? So మనకి అక్కడ ఒక లిస్ట్ ఆఫ్ టెస్ట్స్ ఉంటాయి. నువ్వు ట్రై చేయాలి. అంటే ఫస్ట్ ఒక హెట్రో ఆటమ్ ఏమైనా ఉందా, నైట్రోజన్ ఏమైనా ఉందా, లేదా సైన్స్ టెస్ట్ చేస్తావు. నైట్రోజన్ ప్రెసెంట్ అనుకో, వెళ్ళి అమైన్స్ టెస్ట్ చేసుకో. నైట్రోజన్ లేదనుకో, ఎక్కువ యాసిడ్స్ అయ్యే ఫార్మేషన్ ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ టు చెక్. అలా OH గ్రూప్ కి టెస్టులు చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో వన్ ఆఫ్ ది టెస్ట్ టు టెస్ట్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ యువర్ OH గ్రూప్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ల్యూకాస్ టెస్ట్. సో అలా ఎలా తెలుస్తుంది మేడం అంటే
ఎప్పుడన్నా సరే కాంపౌండ్ లో ఆల్కహాల్ ఉంటే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ రియాక్టింగ్ విత్ అన్ హెచ్ఎక్స్ అంటే ఎనీ యాసిడ్ హెచ్సిఎల్ హెచ్బిఆర్ ఇలాంటివి అండ్ రియేజెంట్ ఏంటి అంటే ఎన్హైడ్రస్ జింక్ క్లోరైడ్ తో రియాక్ట్ అయితే మనకి ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది యూ కెన్ సీ దట్ దర్ ఇస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్కైల్ హాలైడ్ అండ్ వాటర్ సో ఆర్ఎక్స్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అలాంగ్ విత్ H2O సో ఇక్కడ ల్యూకాస్ రియేజెంట్ ఏంటి అంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ HCl అండ్ ఎన్హైడ్రస్ ZnCl2 ని లూకాస్ రియేజెంట్ అని పిలుస్తాం ఓకేనా concentrated HCl and anhydrous zinc chloride is called as Lucas reagent. So దీని ఉపయోగం ఏంటి అంటే Lucas reagent is used to distinguish ఏంటి ఆల్కహాల్స్ అన్నవి ఆల్కహాల్స్ కూడా ప్రైమరీ సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ ఆల్కహాల్స్ సో నీకున్న ఆల్కహాల్ అన్నది ప్రైమరీ ఆల్కహాలా సెకండరీ ఆల్కహాలా టెర్షరీ ఆల్కహాలా అని చెప్పేదే మన ఈ లూకాస్ టెస్ట్ సో డిగ్రీ చెప్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఆల్కహాల్ ఉంది కదా లూకాస్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ గివ్స్ turbidity with Lucas test. So Lucas test చేశారు అనుకోండి మీ ఆల్కహాల్ కంటైనింగ్ గ్రూప్ కి you can see that there is turbidity being formed. So turbidity అన్నది చూడండి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాలి సో ఇక్కడ turbidity ఫామ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాను అవునా సో టర్బిడిటీ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మాలిక్యూల్ ఫామ్ అయింది మనకి ఫామ్ అయినది అదొక క్లియర్ లిక్విడ్ లాగా ఉండదు కొంచెం క్లౌడీగా కొంచెం యునో యూ డోంట్ ఫైండ్ లైక్ యాజ్ ఇఫ్ చాక్ ఉందనుకోండి చాక్ పౌడర్ మీరు వాటర్లో సాల్యుబుల్ ఐ మీన్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ మిక్సింగ్ ఇట్ యూ కెన్ సీ దాట్ ఇట్ బికమ్స్ టర్బిడ్ అవునా కొంతసేపు తర్వాత మీ చాక్ పౌడర్ అనేది సెటిల్ అవుతుందిలేండి ఫర్ దాట్ ఇన్స్టెంట్ ఆఫ్ టైమ్ యూ కెన్ సీ దట్ టర్బిడిటీ కొంచెం క్లౌడీగా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట దాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టర్బిడిటీ అవునా అయితే చూడండి ఈ టర్బిడిటీ ఏదైతే ఫామ్ అవుతుందో ఇది ఇన్స్టెంట్ గా మీరు ఆల్కహాల్ కి ఇలా లూకాస్ టెస్ట్ చేసిన వెంటనే టర్బిడిటీ వచ్చింది అనుకోండి ఇట్ మీన్స్ దాట్ ఇట్ ఇస్ టెర్షరీ ఆల్కహాల్ అలా కాకుండా మీరు ఆల్కహాల్ కి లూకాస్ టెస్ట్ చేసిన ఒక 5 to 10 minutes తర్వాత టర్బిడిటీ వచ్చింది అనుకోండి దాని అర్థం ఏంటి అంటే మీ కాంపౌండ్ లో ఉన్నది సెకండరీ ఆల్కహాల్ అలా కాకుండా ఎప్పుడు వస్తుంది అనుకోండి దాన్ని we say that there is primary alcohol present in the reaction so ఏం చెప్తున్నాను so tertiary alcohol secondary alcohol primary alcohol టెర్షరీ ఆల్కహాల్ ఏంటి ఇన్స్టెంట్ టర్బిడిటీ అనేది వెంటనే వచ్చేస్తుంది దెన్ వి కాల్ దట్ యాజ్ టెర్షరీ ఆల్కహాల్ అలా కాకుండా 5 to 10 minutes పడితే దెన్ యూ కాల్ దట్ యాజ్ సెకండరీ ఆల్కహాల్ 5 నుంచి 10 నిమిషాలు పడితే ఓకేనా అలా కాకుండా ఇఫ్ యు ఆర్ ఆల్మోస్ట్ టేకింగ్ 30 minutes ఈ 30 minutes కూడా ఊరికే అవ్వదు మళ్ళీ దాన్ని హీట్ చేయాలి 30 minutes ఆన్ వార్మింగ్ అంటే లైట్ గా హీట్ చేయడం వార్మ్ వాటర్ అంటాం కదా సిమిలర్ సో 30 minutes ఆన్ వార్మింగ్ దెన్ వి సే దట్ ద ఆల్కహాల్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఇట్ ఇస్ ప్రైమరీ ఆల్కహాల్ ఓకేనా సో యూ హ్యావ్ టు చెక్ దట్ సో మీకు ఫామ్ అవుతున్నది ప్రైమరీ ఆల్కహాలా సెకండరీ ఆల్కహాలా లేదా టెర్షరీ ఆల్కహాలా సో ఆల్వేస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో మీరు చేస్తున్నప్పుడు లూకాస్ రియేజెంట్ టెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇన్స్టెంట్ టర్బిడిటీ అయితే టెర్షరీ 5 to 10 minutes అయితే సెకండరీ అలా కాకుండా
If it is taking like around 30 minutes, that too upon heating, then it is called as primary alcohol present in the compound. Okay, na? Okay. There are some more points about Lucas reagent. ఇక్కడ ఏమవుతుంది అంటే okay, I'm just writing here. ఈ రియాక్షన్ లో మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది అంటే కార్బోకాటయాన్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ RX అన్నది కదా, సో కార్బోకాటయాన్ ఫార్మేషన్ ఉంటుంది. C+ ఫార్మేషన్ మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఇంటర్మీడియట్ లో, intermediate and I don't mean the grade which you are studying, intermediate I mean to say which is formed during the reaction. Intermediate ఎప్పుడైనా సరే కార్బోకాటయాన్ అయితే రీఅరేంజ్మెంట్ కి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ రీఅరేంజ్మెంట్. మీరు నన్ను టెర్షరీ, సెకండరీ, ప్రైమరీ మధ్య రియాక్టివిటీ అడిగారు అనుకోండి, చూడండి రియాక్టివిటీ ఆఫ్ ఓల్స్ అని రాస్తున్నాను. ఓల్ అంటే ఆల్కహాల్స్. ఏంటది? టెర్షరీ గ్రేటర్ దాన్, సెకండరీ గ్రేటర్ దాన్ ప్రైమరీ. సో టెర్షరీ ఆల్కహాల్ అన్నది త్వరగా రియాక్ట్ అవుతుంది దాన్ సెకండరీ దాన్ ప్రైమరీ. అండ్ మీరు ఇక్కడ తీసుకునేది HX ఉంది కదా, ఇక్కడ రియాక్షన్ ఏమవుతుంది అంటే HI విల్ బి మోర్ రియాక్టివ్ దాన్ HBr దాన్ clear? So this is Lucas test to test the presence of primary, secondary and tertiary alcohols. Okay na? PYQs actually in organic chemistry చేసినప్పుడు there were questions there so many. అక్కడ నేను మీకు ప్రొడక్ట్స్ ఫార్మేషన్ అవి చెప్పాను కదా. సో whatever we have done the whole organic chemistry, organic compounds containing halogens and oxygen compounds also. There I've discussed n number of PYQs. ఆ PYQs లో most of them were named reactions. సో అక్కడ ఎలాగో మనం PYQs చేసాం కాబట్టి today I'll be giving you the complete list of your named reactions. Okay na? All right. So this is called as Lucas test. Marchipoddu. Next reaction, Reed reaction. రీడ్ రియాక్షన్ ఏం మాడిన అసలు పేరే వినలేదు ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ లో అనుకుంటే ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు. రీడ్ రియాక్షన్ అన్నది మీరు పేరు వినలేదు కానీ రియేజెంట్ అన్నది యూ హ్యావ్ యూజ్డ్ ఇట్ సెవరల్ టైమ్స్. మీరు ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో రియాక్షన్స్ చూస్తే మోస్ట్ ఆఫ్ ది రియాక్షన్స్ మీకు ఆల్రెడీ దీంతో చేసే ఉంటారు. +SO2 +Cl2 మనకున్న RH ఏదైతే ఉందో అంటే మన ఆల్కేన్, ఇట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ అండ్ క్లోరిన్, దర్ ఇస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ RSO2Cl. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? SO2Cl ఉంటుంది అంటే there is chlorosulfonation. ఇక్కడ జరిగే మెకానిజం ఏంటి అంటే ఫ్రీ రాడికల్ మెకానిజం జరుగుతుంది. ఓకేనా? So there is chlorosulfonation and free radical mechanism being formed. Okay na? So RH plus SO2 plus Cl2 ante it was forming RSO2Cl. Next process student, Darzens process ante malli meer పేరు వినలేదు కానీ రియేజెంట్ ని యూస్ చేస్తారు. దానికంటే ఒక పేరు ఉంది, అందుకే దీన్ని ఎక్కువ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు రియాక్షన్స్ లో. ఎప్పుడైనా సరే మన ఆల్కహాల్, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్, ఆల్కహాల్ ఇస్ రియాక్టింగ్ విత్ SOCl2. థైనల్ క్లోరైడ్, సల్ఫర్ ఆక్సిక్లోరైడ్ తో రియాక్ట్ అయితే చూడండి ఈ R ఉంది కదా, ఈ క్లోరిన్ తో రియాక్షన్ జరిగి RCl plus SO2 plus HCl అన్నది ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. So from an alcohol, alkyl halide is being formed. దీన్నే Darzens process అని పిలుస్తాం. Okay? So ROH plus SOCl2 gives RCl plus SO2 plus HCl. This is called as Darzens process. Next reaction, Schwartz reaction.
స్వాట్స్ రియాక్షన్ అంటే ఏమవుతుంది? RCl-Br అంటే RX, you will take an alkyl halide. ఆ halide అన్నది ఫ్లోరిన్ తో రియాక్షన్ చేయము, ఇట్ ఈస్ ఐదర్ క్లోరిన్ ఆర్ బ్రోమిన్. సో మన ఆల్కైల్ గ్రూప్ కి క్లోరిన్ ఆర్ బ్రోమిన్ ఉంటే సో ఏమవుతుంది? క్లోరిన్ ఆర్ బ్రోమిన్ ఉంటే అండ్ యూఆర్ రియాక్టింగ్ విత్, సీ ద రియేజెంట్స్, సిల్వర్ ఫ్లోరైడ్ AgF తో గానీ, లేకపోతే మర్క్యూరీ డైఫ్లోరైడ్ Hg2F2 గానీ, లేదా కాల్షియం ఫ్లోరైడ్ CaF2 గానీ, లేదా యాంటిమనీ ఫ్లోరైడ్ SbF3 తో రియాక్షన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? RF అనేది ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఆల్కైల్ ఫ్లోరైడ్ ఇస్ ఫామ్. ఆల్కైల్ ఫ్లోరైడ్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది. దీన్నే స్వాట్స్ రియాక్షన్ అని పిలుస్తాము. There is formation of alkyl fluoride. This is called as Schwartz reaction. మర్చిపోద్దు. మేడం ఇక్కడే ఫ్లోరిన్ తీసుకోవచ్చు కదా అంటే, అరే నువ్వు ఫామ్ చేస్తుంది ఫ్లోరిన్ తో, నువ్వు రియేజెంట్ ఆల్రెడీ రియాక్టెంట్ లోనే ఫ్లోరిన్ తీసుకుంటే ఇంక ప్రొడక్షన్ ఏముంటుంది? క్లోరిన్ బ్రోమిన్ ఉంటే దాన్ని ఫ్లోరిన్ కి కన్వర్ట్ చేయడమే మన స్వాట్స్ రియాక్షన్. సో క్లోరిన్ బ్రోమిన్ ఉంటే use any of these reagents, then this will be converted into fluorine. This is called as RF అంటే alkyl fluoride is formed. దీన్నే స్వాట్స్ రియాక్షన్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ రియాక్షన్ ఫింకెల్స్టైన్ రియాక్షన్. ఈ ఫింకెల్స్టైన్ రియాక్షన్ ఏంటి అంటే చూడండి, RX ప్లస్ NaI, సోడియం అయోడైడ్ తో మన ఆల్కైల్ హాలైడ్ రియాక్ట్ అయితే ఇది చూడండి ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఒక హాలోజన్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక హాలోజన్ ఉంది. ఈ రెండు హాలోజన్స్ ఎక్స్చేంజ్ అవుతున్నాయి. అబ్జర్వ్ చేయండి. సో RI and NaX, RI plus NaX. So we can also call this as halogen exchange reaction. Halogen exchange reaction అని పిలవచ్చు. ఓకేనా? హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్ రియాక్షన్ అని పిలవచ్చు. కరీన్ లేదు నాన్న యూజ్ చేస్తాం. Ca2F2 is also one of the reagent which we can use to form alkyl fluoride. సో హాలోజన్ ఎక్స్చేంజ్ రియాక్షన్ అని కూడా దీన్ని పిలుస్తాము. సో ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ఏంటి? యూ కెన్ సీ దట్ alkyl iodide is being formed. Alkyl iodide is being formed. అవునా? సో చూడండి X అన్నది క్లోరిన్ ఆర్ బ్రోమిన్. క్లోరిన్ ఆర్ బ్రోమిన్ తీసుకుంటే ఇవి ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? అయితే ఈ చూడండి సోడియం అయోడైడ్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎసిటోన్ అన్నాం కదా, ఇక్కడ ఒక చిన్న సాల్యుబిలిటీ గురించి క్వశ్చన్ అడగచ్చు. ఓకేనా? ఎందుకు మేడం సోడియం అయోడైడ్ తీసుకున్నారు? వై నాట్ NaCl? ఎందుకు అంటే సాల్ట్. సాల్ట్ ఇస్ ప్రెసెంట్ ఎవ్రీవేర్. సో సాల్ట్ అనేది ఇంకా ఎక్కువ క్వాంటిటీలో ఉంది అంటే ఆబ్వియస్లీ మనకి ఇంకా తక్కువ కాస్ట్ లోనే మనకి రియాక్షన్ జరిగిపోతుంది. అలాంటప్పుడు సోడియం అయోడైడ్ ఎందుకు ప్రిఫర్ చేశారు? యూ కెన్ టేక్ సోడియం క్లోరైడ్ ఆర్ సోడియం బ్రోమైడ్ కదా అంటే ఇక్కడ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే చూడండి సోడియం అయోడైడ్ అన్నది ఎసిటోన్ లో సాల్యుబుల్ అవుతుంది, కానీ NaCl, NaBr అన్నవి ఎసిటోన్ లో సాల్యుబుల్ అవ్వవు. సో since they are not soluble in acetone, you cannot use them. You can only use sodium iodide. So this is Finkelstein reaction. Okay na? So that's very, very important. So Finkelstein reaction ante you have to go with sodium iodide. Sodium chloride, sodium bromide use cheyamu. So this is called as Finkelstein reaction. Okay na? Next reaction, Gutterman reaction. Gutterman reaction. Gutterman reaction అంటే ఇక్కడ కూడా మనం అజో కాంపౌండ్ అన్నదాన్ని చూస్తున్నాం. సో వాట్ ఇస్ ఆర్ అజో కాంపౌండ్ అని మీకు చెప్పాను కదా, N2+ అని మీకు కాంపౌండ్ మీద కనిపిస్తే విల్ కాల్ దట్ యాజ్ అజో కాంపౌండ్. సో బెంజీన్ మీద N2+ Cl- అజో కాంపౌండ్ ఉంది. కరెక్ట్? సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ రియాక్టింగ్ విత్ కాపర్ in presence of
HCl or copper in presence of HBr. ఇక్కడ డ్రైవింగ్ ఏంటి, డ్రైవింగ్ రియేజెంట్ ఏంటి? నువ్వు HCl వాడుతున్నావా, HBr వాడుతున్నావా? HCl వాడితే Cl సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది, Br వాడితే బ్రోమిన్ సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. మనం ఇందాక ఒక రియాక్షన్ లో నేర్చుకున్నాం, అక్కడ డ్రైవింగ్ వాజ్ నాట్ HCl or HBr, ఇట్ వాజ్ కాపర్ హాలైడ్. CuCl వాడితే క్లోరిన్ సబ్స్టిట్యూట్ అయ్యింది, CuBr వాడితే బ్రోమిన్ సబ్స్టిట్యూట్ అయ్యింది. కరెక్ట్? చెక్ హియర్. సో ఇక్కడ డ్రైవింగ్ ఏంటి, HCl and HBr. సో HCl వాడితే you can see that N2 plus Cl minus will form Cl and N2, and here you can see benzyl bromide and nitrogen is being formed. Okay na? This is called as Gutterman reaction. So aryl halides ni produce cheyadaniki one of the best reaction is Gutterman's reaction. Okay na? Next reaction chudandi, Kolbe's reaction. Madam, మేము చదివేసాము కోల్బేస్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ లో, ఆల్రెడీ ఆల్కేన్ వచ్చింది చాలు అంటే, కోల్బే చాలా సో మచ్ ఆఫ్ టాలెంటెడ్ పర్సన్. హి హస్ గివెన్ వన్ మోర్ రియాక్షన్. ఏంటి అది అంటే, చూడండి, ఫీనోల్ ఎప్పుడైనా సరే సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తో రియాక్ట్ అయితే ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఇది ఆబ్వియస్ కదా, హెచ్ ఈ OH కలిసి H2O ఫామ్ అయిపోతే O మైనస్ Na+. అవునా? ఈ O మైనస్ Na+ కి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ అన్ యాసిడ్ వాడితే ఇది ఉంది కదా, దిస్ విల్ బి ఫార్మ్ OH అండ్ CO2 వాడుతున్నందుకు చూడండి COOH గ్రూప్ అన్నది సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది అండ్ ఇస్ ప్రొడ్యూసింగ్ సాలిసిలిక్ యాసిడ్. సో కోల్బేస్ రియాక్షన్ అంటే చూసుకోండి, ఫీనోల్ కి యూ కెన్ యాడ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ గ్రూప్, ఫీనోల్ కి కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ గ్రూప్. కోల్బేస్ ఎలక్ట్రాలిసిస్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ప్రతిసారి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇస్ వన్ కామన్ ఇంగ్రీడియంట్. మీరు వంటలో వేసే కరివేపాకు లాగా కామన్ ఏంటి అంటే కోల్బే రియాక్షన్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది కొంచెం ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది. సో మీరు ఇందాక రియాక్షన్స్ లో చూస్తే CO2 వాస్ ప్రొడ్యూస్డ్ అట్ క్యాథోడ్. అయితే ఇక్కడ కోల్బే రియాక్షన్ లో ఏంటి అంటే CO2 అనేది రియేజెంట్ గా యూస్ చేయడం వల్ల కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అన్నది ఇట్ ఇస్ గెటింగ్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆన్ యువర్ ring. So you can see that R already mana aryl group mein OH undi, and you can see that COOH group has substituted over this compound. Okay na? So this is called as Kolbe's reaction. Okay na? This is called as Kolbe's reaction. Next reaction, Rosenmund reaction. ఈ Rosenmund reaction ante enti? సో ఇక్కడ రోజన్మండ్ రియాక్షన్ లో ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ సంథింగ్ కేర్ఫుల్లీ, అసైల్ క్లోరైడ్ ని మనం యూజ్ చేస్తాం. ఆర్ వాడితే అసైల్ క్లోరైడ్, అలా కాకుండా ఒక అరోమాటిక్ రింగ్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఈ ప్లేస్ అన్నది ఇట్ క్యాన్ బి అన్ అరోమాటిక్ రింగ్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి అ alkyl group. You are reacting with hydrogen in presence of palladium in presence of barium sulfate. మేడం బేరియం సల్ఫేట్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే, బేరియం సల్ఫేట్ యాక్చువల్లీ యాక్ట్స్ యాజ్ అ కెటలిటిక్ పాయిజన్. ఎందుకు అంటే మన పీడీ కెటలిస్ట్ అంటే లిండ్లర్స్ కెటలిస్ట్ కదా, ఆ లిండ్లర్స్ కెటలిస్ట్ కి హై యాక్టివిటీ ఉంటుంది. సో దీన్ని లిండ్లర్స్ కెటలిస్ట్ అంటాం. సో ఆ పలాడియం కి హై యాక్టివిటీ అంటే డైరెక్ట్ గా మీరు ఇక్కడ COCl ఉంది కదా, అది కాస్త ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నియర్ స్టాపింగ్ విత్ ఆల్డిహైడ్ దగ్గర ఆపకుండా డైరెక్ట్ రిడక్షన్, కంప్లీట్ రిడక్షన్ ఆల్కేన్ ప్రొడ్యూస్ చేసి పడేస్తుంది. కానీ నాకు అంత కంప్లీట్ వద్దు కాబట్టి ఐ హావ్ టు స్టాప్ ఇట్ ఇన్ ద మిడిల్, కంట్రోల్డ్ గా చేయాలి. సో ఇన్స్టెడ్ దట్ యాక్టివిటీని నేను తగ్గిస్తాను బై యూజింగ్ అ క్వాటలిటిక్ పాయిజన్. సో పలాడియం బేరియం సల్ఫేట్ కి ఐ యూజ్ అ పాయిజన్ లైక్ క్వినోలిన్. సో ఇది యూజ్ చేయడం వల్ల నాకు యాక్టివిటీ అనేది తగ్గి సో RCOCl విల్ బి ఫార్మింగ్ RCOH. సో ఈ క్లోరైన్ గ్రూప్ అన్నది విల్ బి సబ్స్టిట్యూటెడ్ విత్ హైడ్రోజన్. ఇక్కడ R గ్రూప్ అన్నది ఇట్ క్యాన్ బి an aromatic ring also. AR or R, it can be anything. A or R, CO, ఇక్కడ Cl బదులు ఏముంటుంది, హైడ్రోజన్ ఉంటుంది. రియేజెంట్ ఏంటి, palladium in presence of barium sulfate, quinoline and sulfur. So this is called as Rosenmund reaction. Next reaction చూడండి, Stevens reaction. Stevens reaction లో ఏం జరుగుతుంది అంటే, you will take your nitrile, RC అని చూస్తున్నారా, nitrile.
ఈ nitrile ki the reagent which you use here is tin chloride in presence of HCl. Tin chloride in presence of HCl upon hydrolysis. మీరు tin chloride చూస్తే మీకు వెంటనే మీకు మైండ్ లో స్ట్రైక్ అవ్వాలి. It is something called Stephen's reaction. So SnCl2 in presence of HCl and hydrolysis చేశారనుకోండి ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ C triple bond N ఉంది కదా, ఇది కాస్త it will become CH double bond NH. దాన్ని imine అంటాం. ఏమవుతుంది? Your nitrile compound is being converted into imine compound. ఇమైన్ వచ్చిన తర్వాత దీనికి హైడ్రాలిసిస్ చేస్తే ఈ డబుల్ బాండ్ NH కాస్త పోయి RCHO అన్నది ఫామ్ అవుతుంది. RCHO అంటే ఏంటి? ఆల్డిహైడ్. ఆల్డిహైడ్ ప్లస్ అమోనియా ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్. ఓకేనా? దీన్నే స్టీఫెన్స్ రియాక్షన్ అని పిలుస్తాం. అర్థమైందా? నైట్రైల్ కాస్త is being converted into imine. ఇది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఎప్పుడైనా సరే. CH డబుల్ బాండ్ NH ఉన్నప్పుడు హైడ్రాలిసిస్ చేస్తే ఈ NH ప్లేస్ లో O RCH double bond O, which is nothing but aldehyde plus NH3. This is called as Stephen's reaction. Okay na? All right. Yes, Ritvik Sai. Next reaction, Attard reaction. Attard reaction ante enti? Ikkada Attard reaction ante you can see that you are using entidi benzene ring meda CH3 unte we call this as toluene. Avuna? Toluene eppudanna sare mana chromium CrO2Cl2 in presence of carbon disulfide to react aithe నీకు ఫస్ట్ క్రోమియం కాంప్లెక్స్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది. క్రోమియం కాంప్లెక్స్ ఇది కాస్త హైడ్రాలిసిస్ జరిగితే ఈ టోటల్ కాంప్లెక్స్ ఉంది కదా, ఇది కాస్త డబుల్ బాండ్ O కింద కన్వర్ట్ అయిపోయి బెంజాల్డిహైడ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్. బెంజాల్డిహైడ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ అంటే ఏం లేదు. ఎటార్డ్ రియాక్షన్ అంటే ఎప్పుడైనా సరే అరైల్ గ్రూప్ మీద ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంటుంది కదా, ఆల్కైల్ గ్రూప్ ని కాస్త ఆల్డిహైడ్ కింద కన్వర్ట్ చేయండి. ఓకేనా? రియేజెంట్ ఏంటి? క్రోమియం సబ్స్టెన్స్, క్రోమియం ఆక్సిజన్ కాంపౌండ్, క్రోమియం ఆక్సిక్లోరైడ్ కాంపౌండ్ చేశారనుకోండి, అరైల్ గ్రూప్ మీద మిథైల్ గ్రూప్ ఉంటే, ఎనీ ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఉంటే కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆల్డిహైడ్. అదే ఎటార్డ్ రియాక్షన్. ఓకేనా? So CH3 kasta just change it into CHO. Happiest evening, Nandu. Okay na? That is called as Attard reaction. So benzaldehyde annadi form avutundi. Next reaction, Gutterman-Koch synthesis. Gutterman-Koch synthesis ante chudandi emundi, benzene undi, is reacting with HCN and HCl in presence of AlCl3 and water. ఏం ఫామ్ అవుతుంది అంటే చూడండి, Gutterman-Koch. Gutterman-Koch అంటే మీకు మైండ్ లోకి స్ట్రైక్ అవ్వాల్సింది ఏంటి అంటే ఆల్డిహైడ్ సబ్స్టిట్యూషన్ జరుగుతోంది. Gutterman-Koch అంటే ఆల్డిహైడ్ సబ్స్టిట్యూషన్. నేను ఒక్కొక్కసారి ఎందుకు సేమ్ థింగ్ ని 2-3 టైమ్స్ రిపీట్ చేస్తాను అంటే, maybe in case at least ఇప్పుడు ఒక 100 members are watching this session, at least 10 members kaina this will create an impact, so that మీరు ఎగ్జామ్ కి వెళ్ళి చూసిన వెంటనే ఈ పర్టిక్యులర్ రియేజెంట్ ని చూస్తే మీకు రియేజెంట్ మర్చిపోయినా అట్లీస్ట్ నేను 2-3 టైమ్స్ రిపీట్ చేశాను. Gutterman-Koch ఆల్డిహైడ్ సబ్స్టిట్యూషన్, Gutterman-Koch ఆల్డిహైడ్ సబ్స్టిట్యూషన్ అని వర్డ్ అయినా గుర్తొచ్చాను మీరు ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ పెట్టేస్తారని నా ఆశ. అంతకు మించి ఏముంటుంది if I'm repeating it again. Okay na? So FF gamer anta, hello dear. Nandu, yes dear, it is complete for 11th and 12th total named reactions. So benzene ring meda aldehyde annad substitute avutundi, along with it NH3 and HCl is produced. Manam use chese reagent enti aluminium chloride with water. So AlCl3 in presence of water will produce you this.
సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే CHO గ్రూప్ అన్నది మన మాలిక్యూల్ కి సబ్స్టిట్యూట్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో గటర్మెన్ కోచ్ సింథసిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ aldehyde substitution. Okay, next Wittig reaction. Wittig reaction అంటే ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? RC డబుల్ బాండ్ నేను ఇక్కడ I think you can not able to see H or R అంటే either you take an aldehyde or a ketone, anything, aldehyde or ketone. Okay na? అంటే టర్మినల్ ది R అయితే ketone, టర్మినల్ ది hydrogen అయితే aldehyde. So you take this aldehyde or ketone and you react with triphenyl phosphor compound. See C6H53 plus C కి R డబుల్ డాష్ ఉన్నాయి అవునా? సో ఎప్పుడైతే ఈ కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుందో ఏమవుతుంది చూడండి, ఆల్కీన్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది అవునా? ఆల్కీన్ అలాంగ్ విత్ ఇట్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ట్రైఫినైల్ ఫాస్ఫరస్ ఓ ఉంది అంటే ఏంటి? ఆక్సైడ్. ఓకేనా? అర్థమైందా? శ్రవంత్ కుమార్ ఫిట్టిగ్ ఆర్ విట్టిగ్ మ్యామ్ అంట. విట్టిగ్ అది. ఫిట్టిగ్ రియాక్షన్ నేను ఆల్రెడీ చెప్పేసా, మీకు గుర్తుంటే ఐ డిడ్ దిస్ రియాక్షన్ ఆల్రెడీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ విల్ షో యూ. ఇక్కడ ఫిట్టిగ్ రియాక్షన్. ఓకేనా? ఇది ఫిట్టిగ్ రియాక్షన్. నేను చెప్తుంది విట్టిగ్ రియాక్షన్. బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఇది విట్టిగ్ రియాక్షన్. ఆల్డిహైడ్ ఆర్ కీటోన్ ని ట్రైఫినైల్ కాంపౌండ్ తో రియాక్ట్ చేస్తే అప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఆల్కీన్ అలాంగ్ విత్ ట్రైఫినైల్ ఫాస్ఫరస్ ఆక్సైడ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ రియాక్షన్ Haloform reaction. Haloform reaction. So RCOCH3. Okay na? Phosphorus and rasana. Phosphine. Okay. So చూడండి RCOCH3. RCOCH3 అనే compound if it is reacting with dihalogen X2 plus NaOH or దీని బదులు జస్ట్ NaOBr అని కూడా యూజ్ చేస్తుంటారు. NaOX యూజ్ చేసినప్పుడు ఏం ఫామ్ అవుతుంది? సాల్ట్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలేట్ RCONA. సో సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. సోడియం సాల్ట్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, నా రియాక్టెంట్ లో మొత్తం ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? ఒక ఆల్కైల్ గ్రూప్, ఒక కార్బన్ గ్రూప్, 3 కార్బన్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఓన్లీ ఆర్ గ్రూప్, ఒక కార్బన్ గ్రూపే. ఎందుకు? హాలోఫార్మ్ అని ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఇక్కడ CHX3 అవునా? సో 1 కార్బన్ లెస్ దాన్ ద రియేజెంట్. 1 కార్బన్ లెస్ దాన్ ద రియేజెంట్. రియేజెంట్ కన్నా ఒక కార్బన్ తక్కువ ఉన్న ప్రొడక్ట్ విల్ బి ఫార్మ్డ్. ఓకేనా? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Chandana ma'am, can you explain Gutterman-Koch reaction? Saket Ram ma'am, practical organic chemistry రావడం లేదు, ఏం చేయాలి? నేను practical organic chemistry I'll be doing a separate video on that dear. Gutterman-Koch reaction. Gutterman-Koch reaction అంటే ఏమీ లేదు, నీ కాంపౌండ్ కి ఆల్డిహైడ్ ని సబ్స్టిట్యూషన్ చెయ్యు. సో ఇక్కడ చేసి ఈ కాంపౌండ్ ఉందా, దీని మీద ఆల్డిహైడ్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయి. ఎప్పుడన్నా సరే ఈ రియేజెంట్ AlCl3H2O చూసావు అనుకో అండ్ యూఆర్ సీయింగ్ దట్ దర్ ఇస్ HCl ఏం లేదు, గ్రూప్ కి CHO తగిలించు అంతే. ఫర్గాట్ ది నేమ్, చందన someone asked me this. ఓకేనా? గుడ్ ఈవినింగ్ అక్షయ.
నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏం ఫామ్ అవుతుంది, sodium salt of carboxylic acid form అవుతుంది, but you can see that there is one carbon less than the reactant. Reagent అని రాసానా, రియేజెంట్ రియాక్టెంట్ ఒకలాగే ఉంటాయి, బెటర్ ఐల్ రైట్ సబ్స్ట్రేట్. ఓకేనా. అయితే ఇక్కడ ఇంకొకటి గుర్తుంచుకోవాలి, అదేంటి అంటే హాలోఫార్మ్ రియాక్షన్ అన్నది ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము. సో హాలోఫార్మ్ రియాక్షన్ అన్నది why do we use it? To detect the presence of హాలోఫార్మ్ రియాక్షన్ చెప్తున్నా, మీరు నెక్స్ట్ స్లైడ్ వెళ్ళిపోతే ఏదో అనుకుంటారేమో. హాలోఫార్మ్ రియాక్షన్ is used to detect the presence of, ఇక్కడ ఏ గ్రూప్ ఉంది చూడండి, చూడండి COCH3 గ్రూప్ అనేది కనిపిస్తుందా, COCH3 గ్రూప్ కనిపిస్తుందా, దాన్నే మిథైల్ కీటోన్ అంటాం. presence of CH3 C డబల్ బాండ్, దాన్నే మిథైల్ కీటోన్ అంటాం. మిథైల్ కీటోన్. ఓకేనా. సో CH3CO గ్రూప్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనకి ఉపయోగపడుతుంది ఇన్ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్. కనిపిస్తుందా అది, or I'll write it again. మిథైల్ కీటోన్. మిథైల్ కీటోన్ అంటే ఏంటి, ఇట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ CH3 C డబల్ బాండ్. మిథైల్ కీటోన్ కార్బొనైల్ కాంపౌండ్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ద ఓన్లీ ఆల్డిహైడ్. సో మీరు ఇందాక అబ్జర్వ్ చేస్తే COCH3 వచ్చింది కదా, COCH3 ఉంటేనే మనకి మాలిక్యూల్ అన్నది విల్ బి షోయింగ్ హాలోఫార్మ్ రియాక్షన్. సో ఓన్లీ ఆల్డిహైడ్ విచ్ కెన్ షో హాలోఫార్మ్ రియాక్షన్ ఏంటి అంటే acetaldehyde molecule. So the only aldehyde which shows haloform reaction is acetaldehyde. ఎందుకు, CH3CO ఉంటుంది కదా అందులో, అందుకు. So the only aldehyde which shows a haloform reaction is nothing but acetaldehyde molecule. ఇక్కడ చూడండి RCHOHCH3 it is reacting with iodine plus sodium hydroxide in presence of NaOH. అయితే ఇదైనా రాస్తారు లేకపోతే NaOH అని రాస్తారు. సో రాసినప్పుడు ఏమవుతుంది, RCOCH3 కీటోన్ అని ఫామ్ అవుతుంది. దీనికి మళ్ళీ హాలోఫార్మ్ రియాక్షన్ చేస్తే you'll be getting the salt of carboxylic acid. ఏది, salt of carboxylic acid ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో కీటోన్ కి ఒకసారి ఐడోఫార్మ్ చేస్తే సాల్ట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆల్కహాల్ కి ఐడోఫార్మ్ చేస్తే కీటోన్ వస్తుంది, కీటోన్ కి మళ్ళీ ఐడోఫార్మ్ చేస్తే సాల్ట్ అన్నది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ అన్నది ఇట్ విల్ బి a salt of carboxylic acid. ఓకే. Next reaction, let me have some water.
శశికాంత్ మ్యామ్ ట్రయాంగిల్ షేప్ అన్ని రియేజెంట్స్ లో కనిపిస్తోంది, దాని గురించి చెప్పండి. ట్రయాంగిల్ షేప్ డెల్టా, డెల్టా ఏంటి అంటే హీట్ చేస్తున్నాము అని అర్థం. ఏదైనా రియాక్షన్ లో నేను డెల్టా సింబల్ రాస్తున్నాను అంటే దాని అర్థం ఏంటి అంటే సబ్స్టెన్స్ హీట్ చేస్తున్నాను అని. ఓకేనా? ఆల్ రైట్, నెక్స్ట్ రియాక్షన్ మొజింగో రియాక్షన్. మొజింగో రియాక్షన్ అంటే ఇక్కడ సపోజ్ నా దగ్గర ఒక కీటోన్ గ్రూప్ ఉంది అనుకోండి. ఓకేనా? ఇఫ్ ఐఎమ్ రియాక్టింగ్ దిస్ విత్ ఈథేన్ 1,2 థయోల్, SH పెట్టాను అనుకోండి, ఈథేన్ 1,2 థయోల్ పెట్టాను అనుకోండి, అప్పుడు వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సో యూ కెన్ సీ దాట్ ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంది కదా, ఈ కార్బన్ కి ఈ 2 కార్బన్స్ అనేవి సబ్స్టిట్యూట్ అవుతాయి. దిస్ S అండ్ దిస్ S మధ్యలో 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి, దట్స్ వై ఐ రిటన్ 2 కార్బన్స్. ఇది H2 నికెల్ తో మళ్ళీ రియాక్ట్ అయితే యూ కెన్ సీ దట్ ఈ కాంపౌండ్ అంతా పోయి ఇట్ గెట్స్ రీప్లేస్డ్, రెడ్యూస్ టు హైడ్రోజన్. ఓకేనా? That is called as Mozingo reaction. Next reaction, Boyle-Blanc reaction. ఈ Boyle-Blanc reaction అంటే ఏమవుతుంది అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చూడండి, సపోజ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఆల్డిహైడ్. ఓకేనా? RCHO is an aldehyde. దీన్ని sodium in presence of ethanol, so ETOH, sodium in presence of ethanol and any metal acid తీసుకుంటారు ఒకసారి, యాసిడ్ తో రియాక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఆల్డిహైడ్ కాస్త రెడ్యూస్ అవుతుంది. ఆల్డిహైడ్ రెడ్యూస్ అయితే ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఆల్కహాల్ ఫామ్ అవుతుంది. అదే కీటోన్ ఉంది అనుకోండి, కీటోన్ రెడ్యూస్ అయితే ఆల్కహాల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ RCOET అంటే ఎస్టర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఎస్టర్ కూడా విల్ ప్రొడ్యూస్ అండ్ ఆల్కహాల్. సో ఇది ఆల్డిహైడ్, ఇది కీటోన్, ఇది ఎస్టర్. సో యూ కెన్ సీ దట్ దెర్ ఇస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్. అవునా? సో ఆల్డిహైడ్ తీసుకుంటే సోడియం ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఇథనాల్ అండ్ metal acid, you will be getting an alcohol. Actually Nandu, my voice is fine dear, you have to check it once from your end. I've checked here. Ketone అన్నది మళ్ళీ సేమ్ రియేజెంట్ తో రియాక్షన్ చేస్తే ఆల్కహాల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. సిమిలర్లీ ఎస్టర్ ని కూడా when you use the same reagent there is production of alcohol. అర్థమైందా? This is called as Boyle-Blanc reaction. Next reaction, Meerman-Ponderoff-Verley reaction. Meerman-Ponderoff-Verley reaction. సో ఇక్కడ ఈ రియాక్షన్ లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇది బోత్ సైడ్స్ జరగచ్చు రియాక్షన్. అంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక ఆల్డిహైడ్ ఆర్ కీటోన్ ఉంది అనుకోండి, ఈ ఆల్డిహైడ్ ఆర్ కీటోన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ట్రీటెడ్ విత్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ అసిటోన్, CH3COCH3 అంటే అసిటోన్. So if I am treating my aldehyde or ketone with excess of acetone and if it is undergoing MPV reduction అంటే Meerman-Ponderoff-Verley reduction, ఏమవుతుంది అంటే ఈ డబుల్ బాండ్ ఉంది కదా, అది కాస్త will be converted into alcohol. It will be converted into alcohol. So ఏదైతే తీసుకుంటామో it will be getting converted into alcohol. మరి ఎందుకు మేడం ఇది రాశారు మళ్ళీ అంటే ఆపోజిట్ కూడా ఇది ఎక్సెస్ తీసుకున్నాం కదా, సో ఇది మనకి రియాక్షన్ హెల్ప్ చేస్తాం, మిగిలింది విల్ బి లెఫ్ట్ యాజ్ ఇట్ ఇస్. ఒకవేళ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఆల్కహాల్ అండ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ మై అసిటోన్, అప్పుడేం జరుగుతుంది అంటే ఆక్సిడేషన్ జరిగి ఈ ఆల్కహాల్ కాస్త విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆల్డిహైడ్ ఆర్ కీటోన్, డిపెండ్స్ అపాన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఇట్ ఇస్. So its side jarigite it is called as open-air oxidation and its side jarigite it's called as MPV reduction. Either it is open-air oxidation or it is Meerman-Ponderoff-Verley reduction. So you'll have two things. ఈ Meerman-Ponderoff-Verley ఇది reduction లేదా ఆక్సిడేషన్ జరగచ్చు ఆపోజిట్ సైడ్ లో. సో దిస్ ఇస్ ఏం లేదు, ఆల్డిహైడ్ కీటోన్ ని కాస్త ఆల్కహాలిక్ కన్వర్ట్ చేయడం,
లేకపోతే ఆల్కహాల్ ని ఆక్సిడైజ్ చేసి ఆల్డిహైడ్ ఆర్ కీటోన్ కి కన్వర్ట్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ద రిడక్షన్, ఆక్సిడేషన్ అండ్ రిడక్షన్ రెండు జరగచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్ ఏంటిది అంటే క్లెమెన్సన్ రిడక్షన్. క్లెమెన్సన్ రిడక్షన్ పని ఏంటంటే మీకు ఎక్కడ CO గ్రూప్ కనిపించినా దాన్ని CH2 గ్రూప్ కింద కన్వర్ట్ చేసేది. సో CO గ్రూప్ నల్లా CH2 కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే అలా ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం మేడం అంటే రియేజెంట్ చూడు. ఒకవేళ జింక్ అమాల్గమ్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ HCl కనిపించింది అనుకో అంతే, CH2 ని యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ CO ని యూ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ CH2 గ్రూప్. ఇక్కడ RCHO ఉంది అంటే ఏంటి, RC డబుల్ బాండ్ OH. సో CO ఉంది కదా, CO ని మేక్ ఇట్ ఇంటూ CH2. సో అప్పుడు ఏం అవుతుంది, RCH2H అంటే ఏంటి, RCH3. సో క్లెమెన్సన్ రిడక్షన్ అంటే ZnHg ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ HCl. సో దీని పని ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ బి కన్వర్టింగ్ CO గ్రూప్ ఇంటూ CH2 గ్రూప్. సో ఒకవేళ నేను ఇక్కడ ఆల్కైల్ గ్రూప్ తీసుకున్నాను కదా ఆల్డిహైడ్ కి, సపోజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ అన్ అరైల్ గ్రూప్ అనుకుందాం. సో అరైల్ గ్రూప్ తీసుకుంటే ఆర్ కీటోన్, ఇక్కడ R బదులు AR తీసుకున్నాను అనుకోండి, నష్టమేం లేదు, ఈ CO కాస్త CH2 కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. సో ARR CH2R డాష్. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ క్లెమెన్సన్ రిడక్షన్. అయితే ఇందులో మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సినవి ఏంటి అంటే ఇట్ ఫెయిల్స్ ఫర్ ఇవి ఉంది కదా, ఈ ఒక తీసుకున్న రియేజెంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సెన్సిటివ్ అనుకోండి, అంటే యాసిడ్ తగిలితే డికంపోజ్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, వాటికి రియాక్షన్ జరగదు. ఫర్ యాసిడ్ సెన్సిటివ్ సబ్స్ట్రేట్. ఓకేనా? సో దీనికి ఫెయిల్ అవుతుంది అంటే ఏంటి, సూటబుల్ ఫర్ దేనికి, బేస్ సెన్సిటివ్ సబ్స్ట్రేట్ కి ఇది యూజ్ అవుతుంది. సూటబుల్ ఫర్ బేస్ సెన్సిటివ్ సబ్స్ట్రేట్. యాసిడ్ సెన్సిటివ్ సబ్స్ట్రేట్ కి మాత్రం ఉపయోగం ఉండదు, బేస్ సెన్సిటివ్ సబ్స్ట్రేట్ కి మాత్రమే యూజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో రిమెంబర్, క్లెమెన్సిన్ will not work for acid sensitive, it will work only for base sensitive. C double bond O group ని CH2 కింద కన్వర్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఉల్ఫ్-కిష్నర్ రిడక్షన్. ఉల్ఫ్-కిష్నర్ రిడక్షన్ కూడా సిమిలర్ రిడక్షన్, కాకపోతే రియేజెంట్ అన్నది వేరు. ఇందాక ఇట్ వాస్ జింక్ అమాల్గమ్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ HCl కదా, ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ యువర్ NH2NH2 ఇన్ హైడ్రోజైన్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ బేస్ OH మైనస్. సో ఇక్కడ బేస్ తో వర్క్ అవుతుంది, అవునా? సో మీరు ఇక్కడ చూడండి, ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ HCl, సో యాసిడ్ తో యూజ్ చేస్తున్నారు, యాసిడ్ తో డికంపోజ్ అయిపోతుంది అనుకోండి, రియాక్షన్ జరగదు. ఇక్కడ ఏంటి, బేస్ తో వర్కింగ్ చేస్తున్నారు. సో ఒకవేళ మన రియాక్టెంట్ అన్నది బేస్ సెన్సిటివ్ అనుకోండి, అది ఫెయిల్ అయిపోతుంది. సో ఇట్ ఫెయిల్స్ ఫర్ బేస్ సెన్సిటివ్ సబ్స్ట్రేట్. ఇట్ ఫెయిల్స్ ఫర్ బేస్ సెన్సిటివ్ సబ్స్ట్రేట్. ఓకే, suitable for దేనికి, acid sensitive substrate. Suitable for acid sensitive substrate. ఇది ఎలా చెప్తున్నాం, depending upon the reagent which is used in our reaction. Acid sensitive substrate. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ఉల్ఫ్-కిష్నర్ రిడక్షన్. క్లెమెన్సన్ రిడక్షన్ తీసుకున్నా, ఉల్ఫ్-కిష్నర్ రిడక్షన్ తీసుకున్నా, ఈ రెండాటిది ఒకటే పని, CO గ్రూప్ ని కాస్త CH2 గ్రూప్ కింద కన్వర్ట్ చేయడం. దట్స్ ఆల్. ఓకే, నెక్స్ట్ రియాక్షన్ హెల్వోల్హార్డ్-జెలెన్స్కీ రియాక్షన్. ఇది ఒక గో టు హెల్ రియాక్షన్ అన్నమాట. హెల్వోల్హార్డ్-జెలెన్స్కీ రియాక్షన్ ఇది ఒక అప్పట్లో దిస్ వాజ్ అ సెన్సేషన్. ఎందుకంటే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ని కాస్త యు ఆర్ ఏబుల్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ యాజ్ అ ఆల్ఫా హాలో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. ఆల్ఫా కార్బన్ మీద ఆల్ఫా హాలో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. సో ఇక్కడ ఏమైంది, మన గ్రూప్ కి COH గ్రూప్ ఉంది, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఉంది, ఇది మన ఫంక్షనల్ గ్రూప్.
So the next carbon is called as alpha group, alpha carbon. ఈ కార్బన్ మీద హాలోజన్ అన్నది సబ్స్టిట్యూట్ అవుతోంది. సో ఇట్ ఇస్ గెటింగ్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆన్ దిస్ కార్బన్. ఆల్ఫా హాలో కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అని ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఎప్పుడు? ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ రియేజెంట్. ఏంటది? డైహాలోజన్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ రెడ్ ఫాస్ఫరస్ ఫాలోడ్ బై వాటర్. అంటే హైడ్రాలిసిస్ చేస్తే you'll be getting alpha halo carboxylic acid. ఓకేనా? అయితే ఇందులో వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది. ఈ రియాక్షన్ అన్నది మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఆల్ఫా కార్బన్ ఉంది. సపోజ్ ఈ కార్బన్ కి pH గ్రూపులు అన్ని అటాచ్ అయ్యి ఉన్నాయి అనుకోండి, రియాక్షన్ జరగదు. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే మస్ట్ హ్యావ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్. మస్ట్ హ్యావ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్. ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ లో లేకపోతే ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. అండ్ ఇక్కడ ఈ X2 కూడా క్లోరిన్ ఆర్ బ్రోమిన్. నేను ఫ్లోరిన్ వాడతా, నేను అయోడిన్ వాడతా అంటే రియాక్షన్ జరగదు. X2 in presence of red phosphorus, when your X2 is nothing but either chlorine or bromine. So chlorine bromine తో మాత్రమే రియాక్షన్ అన్నది జరుగుతోంది. So always remember this carbon must have alpha hydrogen. Alpha hydrogen లేకపోతే రియాక్షన్ జరగదు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఐ హావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఒక ఫినైల్ గ్రూప్, ఒక క్లోరిన్ గ్రూప్ పడేస్తాను అనుకోండి ఆ కార్బన్ మీద, హెల్ వాల్హార్డ్ జెలెన్స్కీ రియాక్షన్ గో టు హెల్ అయిపోతుంది, రియాక్షన్ జరగదు. సో మీరు ఎలా అయితే ఆల్డాల్ కండెన్సేషన్ అంటే ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉండాలి, కెనిజెరో అంటే ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉండకూడదు, అలాగే హెల్ వాల్హార్డ్ జెలెన్స్కీ రియాక్షన్ జరగాలి అంటే ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉండాలి ఆన్ ఆల్ఫా కార్బన్. So this is the reaction. So reagent ఏంటి? X2 in presence of red phosphorus and followed by hydrolysis. ఏం లేదు, ఆల్ఫా కార్బన్ మీద హాలోజన్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఏ హాలోజన్? మీరు రియేజెంట్ లో తీసుకున్నది ఏ హాలోజన్ ఉంటే ఆ హాలోజన్ ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హెల్ వాల్హార్డ్ జెలెన్స్కీ రియాక్షన్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్ చూడండి, Aldol condensation. Aldol condensation, the most important. మీరు you name it any exam, మీరు IP రాసినా సరే ఒక్కొక్కసారి they'll be asking Aldol condensation. I remember very well when I was writing my intermediate exam, 4 mark questions will be having kada ఉంటాయి కదా. The first question was explain Aldol condensation with examples. 4 mark question ki direct Aldol condensation అడిగాడు. So it was like that. It's a very very important reaction అన్నమాట. సో ఈ Aldol condensation లో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ సపోజ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఇథనాల్. ఓకేనా? సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇథనాల్. సో ఆల్డిహైడ్ మాలిక్యూల్ తీసుకున్నా CH3CHO. ఈ ఇథనాల్ కి ఇఫ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ డైల్యూట్ NaOH ఆర్ KOH ఈ బేస్ ట్రీట్ చేస్తాం. ఈ బేస్ అన్నది NaOH అవ్వచ్చు, లేదా పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ అవ్వచ్చు, లేదా బేరియం హైడ్రాక్సైడ్ అవ్వచ్చు. సో ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ గెటింగ్ రియాక్టెడ్ విత్ డైల్యూట్ NaOH ఆర్ KOH ఆర్ బేరియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏం జరుగుతోంది అంటే ఇవి 2 మాలిక్యూల్స్ రియాక్ట్ అవుతాయి కదా. సో CHO నుంచి యూ కెన్ సీ CH3 CHOH CH2 CHO. దీన్ని ఫర్దర్ హీట్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి OH ఇక్కడ నుంచి H పోయి డబల్ బాండ్ అన్నది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఓకేనా? దీన్నే ఆల్డోల్ అంటాం. దీన్నే ఆల్డోల్ అంటాం ఈ మాలిక్యూల్. ఎందుకు? ఆల్కహాల్ అలాగే ఆల్డిహైడ్ కూడా సేమ్ గ్రూప్ లో ఉంటుంది, ఆల్డోల్ అంటాం. సో ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏంటి అంటే ఏం జరుగుతుంది రియాక్షన్ లో, మెకానిజం లో దేర్ ఇస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్బానియాన్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. అంటే ఏంటి? ఇనోలేట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది, అవునా? సో దెర్ ఇస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కార్బానియాన్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఇనోలేట్. ఇక్కడ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఏమవుతుంది? ఏదైతే కార్బానియాన్ ఫామ్ అయిందో ఆఫ్ కార్బానియాన్ విత్ అదర్ ఏంటి? ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటే అది. సో విత్ అదర్ aldehyde or ketone.
సో కార్బానియాన్ అన్నది మిగిలిన ఆల్డిహైడ్ ఆర్ కీటోన్ మాలిక్యూల్ తో రియాక్షన్ అన్నది జరుగుతోంది. అండ్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆల్ఫా బీటా అన్సాచురేటెడ్, ఎందుకు చూడండి డబుల్ బాండ్ ఉంది కదా, అందుకే అన్సాచురేటెడ్ carboxyl compound, carbonyl compound is formed as product, is formed as the product. Okay na? So alpha beta unsaturated carbonyl compound అన్నది మనకి ప్రొడక్ట్ కింద వస్తుంది. అయితే ఇందులో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి, ఇక్కడ తీసుకునే ఆల్డిహైడ్ ఆర్ కీటోన్, aldehyde or ketone must contain ఏంటి, at least కనీసం ఒకటైనా ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉండాలి, అట్లీస్ట్ 1 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్. ఓకేనా? These are the important points of aldol condensation. మనకి ఇక్కడ ఇనులేట్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. ఈ ఫామ్ అయిన ఈ కార్బానియాన్ అన్నది వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఇప్పుడు 2 మోల్స్ ఉన్నాయి కదా, 2CH3CHO, ఒక మోల్ నుంచి కార్బానియాన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఆ ఫామ్ అయిన కార్బానియాన్ కాస్త ఇంకో మోల్ ఆఫ్ ఆల్డిహైడ్ ఆర్ కీటోన్ ఉంది కదా, దాంతో రియాక్షన్ అన్నది జరుగుతుంది. ఫైనలీ ఆల్ఫా బీటా అన్సాచురేటెడ్ కార్బొనైల్ ప్రొడక్ట్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ కండిషన్ ఏంటి, తీసుకున్న ఆల్డిహైడ్ ఆర్ కీటోన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్ అట్లీస్ట్ 1 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్, అప్పుడే మనకి రియాక్షన్ అన్నది జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ మిక్స్డ్ రియాక్షన్ జరగచ్చు, అంటే మిక్స్డ్ ఆల్డాల్ రియాక్షన్ జరగచ్చు. సో మిక్స్డ్ ఆర్ క్రాస్ ఆల్డాల్ అని కూడా పిలుస్తాం. ఇక్కడ చూడండి 2 moles ఆఫ్ CH3CHO ఉంది కదా, R గ్రూప్ అన్నది లెట్ us చేంజ్ ఇట్. ఒకటి CH3CHO తీసుకుందాము, ఇంకొక మాలిక్యూల్ ఏమో అంటే ఇథనాల్ తీసుకుందాం, ప్రొపనాల్ ఇది. ఐమ్ టెలింగ్ యు దట్ R గ్రూప్ అన్నది ఐమ్ టేకింగ్ ఇథైల్ గ్రూప్. సో CH3CH2CHO తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఏముంది సేమ్ థింగ్, ఫస్ట్ వన్ NaOH తో రియాక్ట్ చేయాలి, అప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది. తర్వాత యూ హ్యావ్ టు హీట్ ఇట్, హీట్ చేస్తే ఇందాక రాసాం కదా, హీట్ చేస్తే అన్సాచురేషన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, వాటర్ మాలిక్యూల్ వెళ్ళిపోయి. సో NaOH ఆన్ హీటింగ్ చేస్తే అబ్జర్వ్ చేయండి, ఫస్ట్ ఇవే 2 మాలిక్యూల్స్ ఫామ్ అయ్యాయి అనుకోండి, then you can see that there are 2 form. ఓకేనా? ఇవేంటి, ఇవి 2 moles రియాక్ట్ అయ్యాయి, లేదా ఇవి 2 moles రియాక్ట్ అయితే ఇవి ఫామ్ అయ్యాయి. సో దీస్ ఆర్ ఏంటి, సింపుల్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఆల్డాల్ ప్రొడక్ట్స్, అంతే కదా, ఇవి సింపుల్ ఆర్ సెల్ఫ్ ఆల్డాల్ ప్రొడక్ట్స్. సో ఏమైంది, ఇవి 2 moles రియాక్ట్ అయితే ఒక ప్రొడక్ట్, ఇవి 2 moles రియాక్ట్ అయితే ఒక ప్రొడక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ క్రాస్ ఆల్డాల్ ప్రొడక్ట్స్, క్రాస్ ఆల్డాల్ ప్రొడక్ట్స్ అంటే దిస్ వన్ రియాక్షన్, లేదా దిస్ వన్ రియాక్ట్స్ విత్ దిస్ వన్. అంటే ఒకటి కార్బానియాన్ తర్వాత ఇంకో ఆల్డిహైడ్ ఆర్ కీటోన్ తో రియాక్ట్ అవ్వాలి కదా. సో ద ఆపోజిట్ సైడ్స్ లో రియాక్ట్ అయితే యూ కెన్ సీ దట్ దెర్ ఇస్ క్రాస్ ఆల్డాల్ ఫార్మేషన్. ఓకేనా? అయితే ఇందులో ఒక చిన్న లాజిక్ ఉంది, ఏంటి అంటే వాంట్ నాకు ఈ క్రాస్ ఆల్డాల్ లో 2 ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయి కదా, నాకు క్రాస్ ఆల్డాల్ లో 2 ప్రొడక్ట్స్ వద్దు, ఒకటి చాలు అనుకున్నాం అనుకో. సో ఇఫ్ వి వాంట్ అప్పుడు ఏం చేయాలి, ఒక మోల్ కి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఇవ్వు, ఇంకొక మాలిక్యూల్ కి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఇవ్వకు. ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ లేకపోతే రియాక్షన్ దాని మీద జరగదు. సో that will be the answer. If we want only one aldol product, aldol ante
only one product in cross aldol reaction అప్పుడు ఏం చేయాలి? We can take one aldehyde or ketone ఏంటి with no alpha hydrogen. Alpha hydrogen లేకపోతే అప్పుడు క్రాస్ ఆల్డాల్ ప్రొడక్ట్ లో యూ కెన్ సీ దట్ క్రాస్ ఆల్డాల్ లో ఒకటే ప్రొడక్ట్ అన్నది ఫామ్ అవుతుంది. ఇన్ని ప్రొడక్ట్స్ అన్నవి ఫామ్ అవ్వవు. ఎందుకు? 2 మోల్స్ రియాక్ట్ అవ్వాలి. ఒక మోల్ కి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ లేదు, ఇంకో మోల్ కి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉంది. సో ఆబ్వియస్లీ ఇదే రియాక్ట్ అవుతుంది అండ్ యూ కెన్ సీ ఓన్లీ వన్ ప్రొడక్ట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఓన్లీ వన్ ప్రొడక్ట్ అండ్ క్రాస్డ్ ఆల్డాల్ ప్రొడక్ట్ అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఒకదానికి ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ తీసేస్తే then you can see that there is formation of only one product in crossed aldol reaction. Okay, next intramolecular aldol. Intramolecular, so if you see here HC double bond O dilute NaOH OH minus on heating, intramolecular అంటే సేమ్ మాలిక్యూల్ లో జరిగిపోతుంది. సపోజ్ 2 different molecules లో అయితే we call that as inter. ఒకటే మాలిక్యూల్ లో రియాక్షన్ జరిగితే we call that as intra. సో ఇక్కడ చూడండి, you can see that ఈ 6 carbons they'll be forming a ring and CHO group is formed. And ఇక్కడ కూడా same thing. So this is an intramolecular aldol condensation reaction. Reagent అన్నది మీకు సేమ్ ఉంటుంది. Okay? Yes, Nandu? Next reaction, feelings test. Feelings test అన్నది it is a test of identification for aldehydes and ketones. మనకి కార్బనైల్ కాంపౌండ్స్ అన్నవి they are aldehydes or ketones, అవునా? సో వాటిని ఆ కార్బనైల్ కాంపౌండ్ ఆల్డిహైడా లేకపోతే కీటోన్ వచ్చిందా అంటే మనకి కొన్ని టెస్ట్స్ ఉన్నాయి. ఫీలింగ్ టెస్ట్ అని, టాలరెన్స్ టెస్ట్, ఫెయిలింగ్ సొల్యూషన్ బి అంటాం. ఫెయిలింగ్ సొల్యూషన్ బి రెండు ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఫెయిలింగ్ సొల్యూషన్ ఏ అంటే aqueous solution of copper sulfate. Aqueous copper sulfate ని ఫెయిలింగ్ ఏ అంటాం. ఓకేనా? ఫెయిలింగ్ సొల్యూషన్ బి అంటే రాక్లెస్ సాల్ట్ అని పిలుస్తాం. సో ఇవి మనకి లాబొరేటరీలో చేసామనుకోండి. ఓ మై గాడ్, హనికా వెయిట్. ఏంటది? అట్ ప్రెసెంట్ ఐఎమ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ ఐ చేంజ్ మై బోర్డ్. అంటే నేను సిబిఎస్ఈ ఐ జాయిన్, ఐ అగైన్ డూ 11th and 12th. కెన్ ఐ లీవ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ నౌ వితౌట్ రైటింగ్ ఎగ్జామ్? ఎందుకు? రాయొచ్చు కదా ఎగ్జామ్, రాయడానికి ఏముంది? there is no problem. ఎందుకు రాయకూడదు అనుకుంటున్నావు? ప్లీజ్ రైట్ యువర్ ఎగ్జామ్ హనిక. జస్ట్ బికాజ్ యూర్ గోయింగ్, తర్వాత రూల్స్ ఎలా ఉంటాయో మనకి తెలియదు కదా. సో ప్లీజ్ డోంట్ స్కిప్ ఇట్. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ నౌ ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్. ఓకే ఓకే. Oh, is it? Okay, fine. I didn't see that. Okay, that's okay. Thank you, Nandu. All right. Okay, okay. అయ్యో సరే. సో ఫెయిలింగ్ టెస్ట్ అంటే మనం ఎలా చేస్తాము? మనకి ఇక్కడ రెండు సొల్యూషన్స్ అన్నవి యూజ్ చేస్తాం. ఒకదాన్ని ఫీలింగ్స్ ఏ అంటాము, ఇంకొక దాన్ని ఫీలింగ్స్ బి అంటాం. ఇదేంటి అంటే ఫీలింగ్స్ ఏ అంటే aqueous solution of copper sulfate. కాపర్ సల్ఫేట్ సొల్యూషన్. రాక్లెస్ సాల్ట్ అని అన్నాం కదా, అదేంటి అంటే సోడియం పొటాషియం సాల్ట్, సోడియం పొటాషియం సాల్ట్ ప్లస్ NaOH, దీన్నే రాక్లెస్ సాల్ట్ అంటాం. అయితే మనం రియాక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు వాట్ డు వి డూ ఏంటి అంటే ఆ పర్టిక్యులర్ శాంపుల్ ని ఫస్ట్ కొంచెం మనం డిజాల్వ్ చేసే సాల్వెంట్ లో మిక్స్ చేసి ఒక టెస్ట్ ట్యూబ్ లో రియాక్షన్ తీసుకుంటాం. ఓకే, ఆ శాంపుల్ ఏ అయితే సాల్వెంట్ లో సాల్యుబుల్ అవుతుందో సో టేక్ అ సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఇట్. దానికి ఈ ఫీలింగ్స్ ఏ ఫీలింగ్స్ బి ఉన్నాయి
ఉన్నాయి కదా, ఈ టెస్ట్ ట్యూబ్ పక్కన పెట్టు, ఇంకొక టెస్ట్ ట్యూబ్ తీసుకో, ఫీలింగ్స్ ఏ ఒక 2 చొక్కలు వేసావు, ఫీలింగ్స్ బి కూడా ఒక చొక్క వేసి షేక్ ఇట్. నౌ దిస్ ఇస్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ ఫెయిలింగ్ సొల్యూషన్. అంతేగాని డైరెక్ట్ నా రియాక్టెంట్ సొల్యూషన్ లోకి ఒక చుక్క 1 డ్రాప్ ఆఫ్ ఏ 1 డ్రాప్ ఆఫ్ బి యాడ్ చేయకూడదు. ఫస్ట్ నువ్వు ఏబిని కలిపి నువ్వు ఫెయిలింగ్ సొల్యూషన్ తయారు చేయాలి. Once you have done that, then you have to add it into a reactant solution. So once you are adding A and B, make it a solution, then please add it into your sample. So ఎప్పుడైనా RCHO అంటే మన sample solution కి if you are adding failing solution, ఇక్కడ ఏం జరుగుతోంది అంటే there is failing solution అంటే copper plus 2 ions రావడం వల్ల there is formation of RCO minus and Cu2O and water. Cu2O ఫామ్ అయింది అని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే రెడ్ కలర్ ప్రెసిపిటేట్ వస్తుంది. రెడ్ కలర్ ప్రెసిపిటేట్ వచ్చింది అనుకో, that means that there is aldehyde present in your group. ఓకేనా? ఆల్డిహైడ్ ఉంటేనే అది రెడ్ బ్రౌన్ పీపీటీ అన్నది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. అయితే కీటోన్ అండ్ aromatic aldehyde, కీటోన్ అండ్ aromatic aldehyde తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఆల్డిహైడ్ బదులు కీటోన్ తీసుకున్నా లేదా aromatic aldehyde తీసుకున్నా ఫెయిలింగ్స్ టెస్ట్ ఇవ్వదు. ఫెయిలింగ్స్ టెస్ట్ ఇవ్వదు. does not give ఫెయిలింగ్స్ టెస్ట్. మరి ఏమిస్తోంది అంటే ఓన్లీ aliphatic aldehydes will give the test. ఓకేనా? only aliphatic aldehydes, only aliphatic aldehydes give the test. మిగిలినవి ఇవ్వవు. వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ చూడండి, సపోజ్ నా దగ్గర HCOH ఉంది అనుకోండి, 2Cu plus 2 తో రియాక్ట్ అయితే యూ కెన్ సీ దట్ దెర్ ఇస్ Cu2O ఫామ్. ఎందుకు? ఇక్కడ ఏముంది? ఆ HCOH అంటే C డబుల్ బాండ్ H గ్రూప్ ఉంది కదా, అంతే కదా, ఇదేంటి HC డబుల్ బాండ్ OH. సో ఈ గ్రూప్ ఉండడం వల్ల ఇది కూడా మనకి పాజిటివ్ అని ఇస్తుంది. బేసికలీ మనం దీన్ని ఎలా చెప్తాము అంటే కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ అంటాం, అవునా? ఎందుకు? COH గ్రూప్ డామినెంట్ కదా అని. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం CHO గ్రూప్ ఉంటే ఆల్డిహైడ్ అని పిలుస్తాం. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ ఈ పర్టికులర్ మాలిక్యూల్ COH గ్రూప్ ఉండడం వల్ల ఇది పాజిటివ్ టెస్ట్ ఇస్తుంది. అర్థమైందా? మనం ఏం చెప్పాం? ఓన్లీ ఆలిఫాటిక్ ఆల్డిహైడ్స్ ఇస్తుంది అన్న, కానీ ఈ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ లో HCOH చూసారు అనుకోండి, CHO గ్రూప్ ఇస్ దేర్. ఫర్ దాట్ రీజన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఇట్ విల్ బి గివింగ్ రెడ్ PPT అంటే పాజిటివ్ టెస్ట్ ఇస్తుంది. క్లియర్? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫెయిలింగ్స్ టెస్ట్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ టాలెన్స్ టెస్ట్. అసలు టాలెన్స్ రియేజెంట్ అంటే ఏంటి? టాలెన్స్ రియేజెంట్ అంటే అమ్మోనికల్ సిల్వర్ నైట్రేట్ సొల్యూషన్ ని టాలెన్స్ రియేజెంట్ అంటాం. అమ్మోనికల్ సిల్వర్ నైట్రేట్ సొల్యూషన్. సో ఇక్కడ చూడండి, silver nitrate is reacting with ammonium hydroxide. So you can see that there is formation of AgNH3 twice OH. అవునా? దీన్నే టాలెన్స్ రియేజెంట్ అంటాం. ఓకేనా? రెండట్లో ఎంత డిఫరెన్స్ అయిపోయింది. అమోనికల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ సిల్వర్ నైట్రేట్, అందుకే NH4OH ప్లస్ సిల్వర్ నైట్రేట్, అమోనికల్ సొల్యూషన్ ఆఫ్ సిల్వర్ నైట్రేట్. అయితే ఇక్కడ టాలెన్స్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ ఆల్డిహైడ్స్ మాత్రమే గివ్ ద టెస్ట్. ఓన్లీ ఆల్డిహైడ్స్ గివ్ ద టెస్ట్. కీటోన్స్ కానీ ఏమి ఇవ్వవు, ఓన్లీ ఆల్డిహైడ్స్ ఇస్తాయి. ఓకేనా? వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆల్డిహైడ్స్ మాత్రమే టాలెన్స్ టెస్ట్ ఇస్తాయి. అండ్ ఈ రియాక్షన్ మనము బేసిక్ మీడియంలో చేస్తాము. డన్ ఇన్ బేసిక్ మీడియం. సో ఇక్కడ చూడండి, ఎప్పుడైనా సరే మన మాలిక్యూల్లో ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఉంది అనుకోండి, వాట్ ఈస్ ఇట్ ఫార్మింగ్? RCO మైనస్ ప్లస్ 2AgH2O ప్లస్ NH3. సిల్వర్ చూస్తున్నారా? సిల్వర్ ప్రెసిపిటేట్ అయిపోతుంది, అవునా? మీరు అనుకోవచ్చు
అబ్బో మేడం సిల్వర్ వచ్చేసి నేను వెళ్ళి అమ్మేసుకుని డబ్బులు సంపాదించేస్తాను అంత సీన్ లేదు. సిల్వర్ అంటే మీకు ఏం కేజీలు ఏం వచ్చేది అక్కడ. ఏదో మిర్రర్, యూ కెన్ సీ జస్ట్ అ స్మాల్ మిర్రర్ విచ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద వాల్స్ అంతే. యూ కాంట్ ఈవెన్ రిట్రీవ్ ఇట్. ఇట్స్ లైక్ దట్. సో సిల్వర్ మిర్రర్ ఫార్మ్ అయితే then it means that aldehyde group is present. So ketones ki tolerance reagent reaction ఇవ్వదు, ఓన్లీ aldehydes ఇస్తాయి. సో PHCHO, HCOH ఇవన్నీ చూస్తే you can see that there is a silver mirror being formed. సో రియాక్షన్ జరిగితే సిల్వర్ మిర్రర్ టెస్ట్ వస్తుంది ఓన్లీ విత్ aldehydes. ketones లో మళ్ళీ రియాక్షన్ ఉండదు ఫర్ టాలరెన్స్ టెస్ట్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఇంకొక టెస్ట్ ఉంది విచ్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ 2,4-DNP టెస్ట్. 2,4-DNP టెస్ట్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ రెండు బోత్ ఆల్డిహైడ్ అండ్ కీటోన్ గివ్ ద టెస్ట్. రెండు ఇస్తాయి. బోత్ ఆల్డిహైడ్ అండ్ కీటోన్ గివ్ ద టెస్ట్. ఆల్డిహైడ్ కి అండ్ కీటోన్ కి పాజిటివ్. సో ఫర్ దాట్ రీజన్ మీరు రియాక్షన్ చేస్తారు అంటే కార్బనైల్ కాంపౌండ్ ఉంది అని మాత్రమే ప్రెసెన్స్ వస్తుంది. మేడం ఇప్పుడు కార్బనైల్ కాంపౌండ్ ప్రెసెంట్ అని తెలుసుకొని మళ్ళీ అందులో ఆల్డిహైడ్ ఉందా కీటోన్ ఉందా అంటే మళ్ళీ ఇంకొక టెస్ట్ చేసి అంత అవసరం ఎందుకు? డైరెక్ట్ టాలరెన్స్ చేస్తారు అనుకోండి, టాలరెన్స్ చేసేస్తే అయిపోతుంది. ఏముంది, కార్బనైల్ కాంపౌండ్ ఆల్డిహైడ్, మీరు ఆల్డిహైడ్ ఉందో లేదో మీకు తెలుస్తుంది అంతే, అవునా? కానీ కీటోన్ ఉందా లేదా అంటే మళ్ళీ వేరే టెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఇట్స్ లైక్ దట్, అవునా? సో వాట్ డూ యూ డూ ఇస్, టాలరెన్స్ అంత ఈజీ అనుకుంటాం కానీ చాలా జాగ్రత్తగా పేషెన్స్ తో చేయాలి, లేకపోతే ఆ సిల్వర్ మిర్రర్ అనేది కనిపించదు, ఆ వాల్స్ తో కలిసిపోయి మాలిక్యూల్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. వి కాంట్ సీ క్లియర్లీ. రియాక్షన్ ఎంతో జాగ్రత్తగా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని చేస్తేనే అది వస్తుంది. క్లియర్ గా ప్రాపర్ గా యాడ్ చేస్తే దెన్ యూ కెన్ సీ అ సిల్వర్ మిర్రర్ విచ్ ఇస్ ఫార్మ్. సో బేసికలీ సో కార్బనైల్ కాంపౌండ్ ఉందా లేదా అంటే 2,4-DNP టెస్ట్ చేస్తే కార్బనైల్ కాంపౌండ్ ఉందో లేదో తెలుస్తుంది. ఓకేనా? సో ఇదేంటి 2, 3, 4 2,4 డైనైట్రో ఫినైల్ గ్రూప్ ఉంది కదా, NH2 అంటే ఏంటి, హైడ్రజీన్. సో 2,4 డైనైట్రో ఫినైల్ హైడ్రజీన్ తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ పీపీటీలు వస్తాయి, రంగురంగుల పీపీటీలు వస్తాయి. రెడ్ పీపీటీ కానీ, ఎల్లో పీపీటీ కానీ, ఆరెంజ్ పీపీటీలు కానీ వస్తాయి. సో ఈ కలర్స్ ఏ కలర్ ప్రెసిపిటేట్ చేసుకున్నా ఇట్ మీన్స్ దట్ కార్బనైల్ కాంపౌండ్ ఇస్ ప్రెసెంట్ అని అర్థం. ఇట్ క్యాన్ బి అన్ ఆల్డిహైడ్ ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి అ కీటోన్. ఓకేనా? సో ఈ టెస్ట్ అనేది పాజిటివ్ ఫర్ బోత్ ఆల్డిహైడ్స్ అండ్ కీటోన్స్. సో రెడ్ కలర్, ఎల్లో కలర్, ఆరెంజ్ కలర్ పీపీటీస్ అన్నవి మీరు చూడగలుగుతారు. ఓకే, నెక్స్ట్ షిఫ్ట్ రియేజెంట్ టెస్ట్. ఈ షిఫ్ట్ రియేజెంట్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి? షిఫ్ట్ రియేజెంట్ టెస్ట్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్ ఆఫ్ para-rosanilin and acetone. సో బేసికలీ కాంపౌండ్ అన్నది కలర్లెస్, దీని కాంపౌండ్ పెద్ద కలర్ ఏమి ఉండదు. సో అయితే ఈ షిఫ్ట్స్ బేస్ అన్నది ఏదైతే ఉందో, ఇఫ్ యూఆర్ యాడింగ్ ఎస్ఓ టు ఇట్, ఇదేంటి కలర్లెస్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, ఇదే షిఫ్ట్స్ రియేజెంట్. షిఫ్ట్స్ రియేజెంట్ దీనికి ఒరిజినల్ గా కలర్ లేదు, బట్ వెన్ ఇట్ గెట్స్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ అన్ ఆల్డిహైడ్ పింక్ కలర్ వస్తుంది. పింక్ కలర్ వచ్చింది అంటే ఇట్ మీన్స్ దట్ దెర్ ఇస్ ఆల్డిహైడ్ ప్రెసెంట్. సో ఈ టెస్ట్ కూడా ketones do not give this test. Ketones do not give this test. It tests positive ఇవ్వవు ketones, only aldehydes మాత్రమే ఇస్తాయి. ఆ aldehydes కూడా రెండు, both aliphatic and aromatic aldehydes give this test. Both aliphatic and aromatic aldehydes give this test. దీన్నే షిఫ్ట్స్ రియేజెంట్ టెస్ట్ అంటాం. సో ఒరిజినల్ గా మనకి షిఫ్ట్స్ రియేజెంట్ టెస్ట్ అనేది షిఫ్ట్ రియేజెంట్ అనేది కలర్లెస్, కానీ ఎప్పుడైతే ఆల్డిహైడ్ తో కాంటాక్ట్ లోకి వస్తుందో ఇట్ విల్ టర్న్ ఇంటూ పింక్ కలర్. సో మీరు కాంపౌండ్ కి పింక్ కలర్ చూసారు అంటే దాని అర్థం ఏంటి, కాంపౌండ్ లో ఆల్డిహైడ్ ఉంది అని. యూ క్యాన్ కమ్ టు దట్ కంక్లూజన్. ఓకేనా?
Next reaction, Cannizzaro reaction. ఒక నిమిషం. Okay, just give me a second. Just give me a second. Change of this. Okay. All right. So next reaction, Cannizzaro reaction. So Cannizzaro reaction lo ఏం జరుగుతోంది? Where did I keep? So
Cannizzaro reaction. మనం ఇందాక ఎలా అయితే ఆల్డోల్ చదువుకున్నామో ఆల్డిహైడ్స్ కీటోన్స్ లో దేర్ వాస్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్. అవునా? ఇప్పుడు ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ లేకపోతే జరిగే రియాక్షనే Cannizzaro రియాక్షన్. సో ఇక్కడ Cannizzaro రియాక్షన్ ఎప్పుడు జరుగుతోంది అంటే shown by alpha aldehyde which does not contain alpha hydrogen, which does not contain alpha hydrogen. Okay na? Only వాటికే చూస్తారు. And you can see that disproportionation reaction కూడా ఉంటుంది. Oxidation and reduction అనేది అదే reagent will be undergoing. So disproportionation, both oxidation and reduction ఒకటే reagent చేస్తే we call that as disproportionation reaction. అయితే ఇక్కడ ఫామ్ అయిన ప్రొడక్ట్ ఏంటి చూడండి, salt of carboxylic acid along with it ఏం ఫామ్ అవుతుంది, alcohol produce అవుతుంది, alcohol. So this is called as Cannizzaro reaction. So మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారు అనుకోండి, ఇక్కడ నో ఆల్ఫా హైడ్రోజన్. అవునా? సో మనం తీసుకున్న ఆల్డిహైడ్ కి ఇక్కడ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ అన్నది లేదు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఆల్కహాల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, అలాంగ్ విత్ ఇట్ సాల్ట్ ఆఫ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఇస్ బీయింగ్ ప్రొడ్యూస్డ్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఆల్డిహైడ్ అన్నది ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్. అంటే ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ఆక్సిడైజింగ్, ఆక్సిడేషన్. ఆల్డిహైడ్ కాస్త ఆల్కహాల్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే ఇదేంటి, రిడక్షన్. అవునా? సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ Cannizzaro reaction where the products are alcohol and carboxylic, salt of carboxylic acid are being formed in Cannizzaro reaction. ఎలా అయితే ఆల్డోల్ లో we had mixed aldol products, Cannizzaro లో కూడా we can have mixed products. ఇక్కడ చూడండి, I have taken my formaldehyde and I am treating with benzaldehyde molecule. ఇది benzaldehyde కదా. సో ఈ benzaldehyde ప్లస్ formaldehyde ని కాన్సన్ట్రేటెడ్ KOH తో రియాక్ట్ చేస్తే యూ కెన్ సీ దట్ ఏం ఫామ్ అవుతుంది, ఒకటి ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది. అవునా? చూడండి, ఆల్డిహైడ్ కాస్త ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఆక్సిడైజ్డ్ ఇంటూ సాల్ట్, ఆక్సిడైజ్డ్ ప్రొడక్ట్ వస్తుంది. ఇంకొకటి ఏం ఫామ్ అవుతుంది, రెడ్యూస్డ్ ప్రొడక్ట్ ఇస్ బీయింగ్ ఫార్మ్. రెండు, ఇక్కడ ఆల్డిహైడ్ కాస్త ఇస్ బీయింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆల్కహాల్ కదా. సో ఒక oxidized product and one reduced product is being formed. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే టూ డిఫరెంట్ ఆల్డిహైడ్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. హియర్ టూ డిఫరెంట్ ఆల్డిహైడ్స్ ఆర్ యూజ్డ్. ఒకటి ఫార్మాల్డిహైడ్, ద అదర్ వన్ వాస్ బెంజాల్డిహైడ్. సో ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి ఒక మాలిక్యూల్ తో రియాక్షన్ చేస్తే యూ కెన్ సీ దట్ దేర్ ఇస్ అ సాల్ట్ అండ్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్, ఆల్కహాల్. సో HCHO ఆక్సిడైజ్ అవుతుంది, సో సాల్ట్ ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ ప్రొపైల్ గ్రూప్ కి CHO తీసుకున్నా, సేమ్ ప్రొపైల్ గ్రూప్ కి OH అన్నది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకేనా? అయితే ద కాంపౌండ్ ఏదైతే మోర్ రియాక్టివ్ టువర్డ్స్ న్యూక్లియోఫిలిక్ అడిషన్ ఉంటుందో దాట్ విల్ అండర్గో ఆక్సిడేషన్. ఈ రెండాటిలో ఏది ఆక్సిడేషన్ ఏది రిడక్షన్ అంటే యూ హ్యావ్ టు చెక్ దట్. The compound that is more reactive towards nucleophilic addition reaction, nucleophilic addition ki ఎక్కువ dominating ఉంటుందో undergoes oxidation, while other will undergo ఏంటి, ఒకటి ఆక్సిడేషన్ అయిపోతే while other undergoes reduction. ఓకేనా? ఇక్కడ రియాక్టివిటీ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఆల్డిహైడ్ రియాక్టివిటీ ఆర్డర్ దేనికి ఎక్కువ, యూ కెన్ సీ దట్ HCHO కి రియాక్టివిటీ ఎక్కువ దాన్
RCHO. HCHO కి ఎక్కువ దెన్ RCHO దెన్ PHCHO. సో ఎప్పుడైనా సరే HCHO కి రియాక్టివ్ ఎక్కువ కాబట్టి ఇది కాస్త ఫస్ట్ ఆక్సిడైజ్ అయిపోతుంది టు ఫార్మ్ యువర్ సాల్ట్. అప్పుడు మిగిలిన పార్ట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ యువర్ ఆల్కహాల్. సో మీకు ఇచ్చిన దాంట్లో చూసుకోవాలి ఏది రియాక్టివ్ టువర్డ్స్ న్యూక్లియోఫిలిక్ ఎడిషన్. అది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే HCHO is more reactive than RCHO than PHCHO. So దాన్ని బట్టి you can tell that what kind of products will be formed. అంటే ఏది ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది ఏది రిడక్షన్ జరుగుతుంది అని. There is also intramolecular Cannizzaro reaction where you can see అదే మాలిక్యూల్ లో రియాక్షన్ జరిగితే it is called as intramolecular Cannizzaro reaction. ఇది చూడండి యాసిడ్ catalyzed hydration reaction. సో ఏమవుతుంది ఎప్పుడైనా సరే ఆల్కిన్ ని ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రీటింగ్ విత్ యాసిడ్ H+ అంటే ఏంటి యాసిడ్ అలాంగ్ విత్ వాటర్ ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఆల్కహాల్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది RCHOHCH3 అవునా. అయితే దిస్ రియాక్షన్ ఫాలోస్ చూడండి ఇక్కడ ఏమైంది HOH యాడ్ అయినాయి అవునా. సో ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఇఫ్ యు ఆర్ అబ్జర్వింగ్ HOH యాడ్ అవ్వాలి డబుల్ బాండ్ మీద అంటే మార్కోనికోవ్స్ రూల్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అన్సిమెట్రికల్ ఆల్కేన్ సేమ్ ఉందనుకోండి ప్రాబ్లమే లేదు. సేమ్ లేకపోతే మార్కోనికోవ్ రూల్ ప్రకారంగా యు విల్ బి యాడింగ్ యువర్ వాటర్ మాలిక్యూల్. సో ఇందులో ఇంటర్మీడియట్ ఏంటి కార్బో క్యాటయాన్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఎక్కడైతే కార్బో క్యాటయాన్ ఫామ్ అవుతుందో rearrangement will be possible. ఏ కార్బోకాటియాన్ కి స్టెబిలిటీ ఉంటుందో అది తర్వాత OH attack will occur. ఓకేనా. సో దిస్ ఇస్ యాసిడ్ catalyzed hydration. సో మీ డబుల్ బాండ్ ఉంది దానికి కాస్త వాటర్ మాలిక్యూల్ HOH అన్నది యాడ్ అవుతే you will be getting C. more number of hydrogens ki H, less number of hydrogens in a carbon ki OH group is being added. This is called as acid catalyzed hydration reaction. Next, hydroboration oxidation reaction. Hydroboration oxidation reaction చూడండి ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంది. ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ సంథింగ్ లైక్ BH3 లేదా B2H6 డైబోరేన్ గాని లేదా సెకండ్ పెనాక్సైడ్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ OH- వాడితే ఇది ఉంది కదా డబుల్ బాండ్ ఇది కాస్త విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ CH2OH. అంటే ఏం లేదు హైడ్రోబోరేషన్ రియాక్షన్ అంటే యు విల్ జస్ట్ యాడ్ వాటర్. కానీ not according to Markovnikov rule but according to anti-Markovnikov rule. సో ఇక్కడ OH రావాలి ఇక్కడ H రావాలి అదే మీ ఆన్సర్. సో హైడ్రోబోరేషన్ అండ్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ లో ఎసెన్స్ ఏంటి మెయిన్ మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటి ఈ రియేజెంట్ ఎప్పుడు చూసినా యాడ్ వాటర్ అకార్డింగ్ టు anti-Markovnikov rule. ఓకేనా. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ లైక్ దట్ దెన్ ఇట్ విల్ బి ఈజీ. So I am writing here anti-Markovnikov rule. Water add cheyandi according to anti-Markovnikov rule. అయితే ఇక్కడ ఎడిషన్ జరిగినప్పుడు ఈ బోరేన్ అన్న దీనికి ఎడిషన్ జరిగినప్పుడు సిన్ ఎడిషన్ జరుగుతుంది. సిన్ ఎడిషన్ ఆఫ్ బోరేన్ టు ఆల్కీన్. ఇట్స్ నాట్ అన్ యాంటీ ఎడిషన్ సేమ్ సైడ్ వచ్చి అటాక్ అన్నది జరుగుతుంది. ఇక్కడ C+ అన్నది ఫామ్ అవ్వదు. సో రీఅరేంజ్మెంట్ కూడా జరగదు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇలాంటిది ఒక రియాక్షన్ ఉంది అదే ఆక్సిమర్క్యురేషన్ రియాక్షన్. వై సేమ్ థింగ్ కేమ్ అగైన్ అండ్ అగైన్. ఓకే నెక్స్ట్ ఆక్సిమర్క్యురేషన్ డీమర్క్యురేషన్ రియాక్షన్. I think I've given another reaction. Okay. చూడండి 3R CH double bond CH2. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ BH3 THF తో రియాక్షన్ చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ OH ఇక్కడ H రియాక్షన్ అయిపోయింది. సెకండ్ మళ్ళీ వాటర్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ అన్ యాసిడ్ ఆర్ రిడక్షన్ చేస్తున్నా దెన్ ఐ విల్ బి గెటింగ్ మై RCH2CH3. ఇది హైడ్రోబోరేషన్ ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్. ఇది ఆక్సిడేషన్. సో ఆల్కీన్ కాస్త ఆల్కహాల్ ప్రొడ్యూస్ అయింది. అదే ఇది హైడ్రోబోరేషన్ రిడక్షన్ రియాక్షన్. సో డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ అయిపోయి జస్ట్ యు విల్ బి గెటింగ్ RCH2CH3.
ఓకేనా? సో యూ హ్యావ్ టు చెక్ అది ఆక్సిడేషన్ రియాక్షనా లేదా రిడక్షన్ రియాక్షనా. మ్యామ్ మాకు ఎలా తెలుస్తుంది మేడం అది ఆక్సిడేషన్ రిడక్షన్ ఎలా రాస్తాం మేడం ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి యాసిడ్ మీడియం ఉంది అంటే రిడక్షన్ జరుగుతుంది, అదే బేస్ మీడియం ఉంది అనుకోండి ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది. బేస్ మీడియం ఉంటే ఆక్సిడేషన్ ప్రొడక్ట్ రాయండి, యాసిడ్ మీడియం ఉంటే రిడక్షన్ ప్రొడక్ట్ రాయాలి. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు చెక్ లైక్ దట్ అకార్డింగ్ టు వాట్ ఈస్ గివెన్ ఇన్ ద రియేజెంట్. నెక్స్ట్ ఆక్సిమర్క్యురేషన్ డిమర్క్యురేషన్ రియాక్షన్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మనం ఇందాక ఎలా అయితే హైడ్రోపొరేషన్ లో యాడ్ వాటర్ అకార్డింగ్ టు ఏఎంకే అని చెప్పాను, ఇక్కడ యాడ్ వాటర్ అకార్డింగ్ టు మార్కోనికాఫ్ రూల్. సో ఏం చేస్తామంటే CH డబుల్ బాండ్ CH2 ఉందా, సో ఇక్కడ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ OH, అదే మీ ఆన్సర్. ఓకేనా, ఇక్కడ జస్ట్ యుల్ బి యాడింగ్ మార్కోనికాఫ్ రూల్ MK రూల్. కానీ ఇందాక సిన్ ఎడిషన్ జరిగింది కదా, ఇక్కడ జరిగే ఎడిషన్ ఏంటి అంటే యాంటీ ఎడిషన్ జరుగుతుంది అండ్ దేర్ విల్ నాట్ బి రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ carbocation, no rearrangement of carbocation. This is called as oxymercuration demercuration. అర్థమైందా? సో NaBH4 నుంచి హైడ్రోజన్ అన్నది యాడ్ అవుతుంది, ఈ మర్క్యూరీ కాంపౌండ్ అండ్ హైడ్రోజన్ H2O in presence of THF ఈ H2O నుంచి OH అన్నది యాడ్ అయ్యి you can see that there is Markovnikov addition of water. ఓకేనా? నెక్స్ట్ Pinacol rearrangement. Pinacol rearrangement ఏంటి అంటే ఏం లేదు, ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ కాంపౌండ్ చూసారనుకోండి, ఇదేంటి అడ్జసెంట్ కార్బన్స్ మీద OH గ్రూప్ ఉంది, దీన్నే విసినల్ డయోల్ అంటాం, దీన్నే పినకోల్ అంటాం. విల్ కాల్ దిస్ యాజ్ పినకోల్. అడ్జసెంట్ కార్బన్స్ మీద సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటే వి కాల్ దట్ యాజ్ విసినల్ గ్రూప్. ఒకటే కార్బన్ మీద డబుల్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంటే దాన్ని జెమ్ గ్రూప్ అంటాం, జెమ్ డయోల్ అని కూడా పిలుస్తాం. సో అయితే యూ కెన్ సీ హియర్ ఈ పినకోల్ ని ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ డైల్యూట్ H2SO4 అని హీట్ చేస్తే మీకు ఏం ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, ఇక్కడ OH గ్రూప్ ఉంది కదా, ఇది కాస్త ఇస్ గెటింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ CO గ్రూప్, దాని వల్ల ఫామ్ అయినదే కీటోన్, దీన్ని పినకలోన్ అంటారు. So pinacol kasta is getting converted into pinacolone. So దీన్నే Pinacol rearrangement అంటాం. అయితే ఇందులో మైగ్రేషన్ జరుగుతుంది. సో ఎవరు బాగా మైగ్రేట్ అవ్వగలరు అంటే H can migrate well, then aryl group, then alkyl group. మళ్ళీ ఇందులో నాకు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఏంటి మేడం అరైల్ గ్రూప్ లో కూడా మళ్ళీ ఇంకా మనకి డిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా అంటే PHOCH3 migrates well than PH than PHNO2. Alkyl group లో tertiary ఎక్కువ, secondary then primary. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ Pinacol rearrangement. Next, innocent, hold on, you're not at all innocent, you're spamming my inbox ma'am నాకు SN1 SN2 elimination addition అలాగే న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ యాంటీ మార్కోనికాఫ్ రూల్ గురించి డీటెయిల్డ్ వీడియో చేయాలి, నీ ఒక్కడి కోసమే చేసిన. యాక్చువల్లీ నేను రేపు అనుకున్నవి టైప్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్ అని ఐసోమరిజం అనుకుంటున్నా, సో దాట్ వీడియో విల్ బి దేర్. Markovnikov అన్నది I will not be adding it into types of reaction. Markovnikov I have already discussed. I have taught this chapter in organic chemistry. నేను hydrocarbons చూసినా లేదా organic compounds మీద 2 వీడియో ఉంది కదా, అది చూసినా సరే there is MK rule and AMK rule, so you can watch that video for Markovnikov and anti-Markovnikov types of reactions కి నేను వీడియో చేస్తాను, that is already there. Next, esterification reaction. రియాక్షన్ లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి, ఆల్కైలేషన్ అవ్వచ్చు లేదా ఎసైలేషన్ అవ్వచ్చు. సో ఆల్కైలేషన్ అంటే ఏం ఫామ్ అవుతుంది, ROH సోడియంతో రియాక్ట్ అయింది అనుకోండి, ఫైనలీ RH తో రియాక్ట్ అయితే ROR విల్ బి ఫార్మ్డ్. ఓకే, ఎసైలేషన్ అనుకోండి
ఇదేందో అయినా పెట్టుకోండి. ఇది కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ తో రియాక్షన్ అయితే యూ కెన్ సీ దట్ దర్ ఇస్ this comes from acid, this comes from alcohol. ఓకేనా? ఇక్కడ మనకి ఆల్కహాల్ ఉంది, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఉంది, ఇక్కడ R ఉంది, ఇక్కడ R ఉంది. సో ఏది ఆల్కహాల్ నుంచి వస్తుంది, ఏది యాసిడ్ నుంచి వస్తుంది అంటే అందుకని అది ఇచ్చాను. ఓకేనా? నెక్స్ట్ రియాక్షన్ చూడండి, ఎన్హైడ్రైడ్ విత్ ఆల్కహాల్. ఎన్హైడ్రైడ్ విత్ ఆల్కహాల్ ఇది కూడా సేమ్. దిస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఎన్హైడ్రైడ్, this comes from alcohol. Similarly, this comes from your acyl chloride, and this comes from alcohol. Okay na? So A group nunchi R ostundi ani cheppadaniki I made this. So you can see the reaction with acid chloride, reaction with anhydride, reaction with carboxylic acid. So you can see how nice esters are being formed. Different kinds of esters, formations of esters in different ways. Okay na? This ఇది జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. R గ్రూప్ అనేది ఆల్కహాల్ నుంచి వస్తుందా లేదా యాసిడ్ నుంచి వస్తుందా, that is important. Okay, next Scotton-Bauman reaction. ఈ Scotton-Bauman reaction ఏంటి అంటే, suppose na what do you call this, benzene ని propene తో రియాక్షన్, by propene came ethanol తో రియాక్షన్. సో అరైల్ గ్రూప్ కి యాసిడ్ క్లోరైడ్ గ్రూప్ ఉంది అనుకోండి, దీన్ని ఇథనాల్ తో రియాక్ట్ చేస్తే CO OC2H5 ఈ HCl కాస్త రియాక్ట్ అయ్యి, ఇక్కడ HCl కాస్త రియాక్ట్ అయ్యి HCl ఫామ్ అయిపోయి OC2H5 will come and be substituted. This is called as Scotton-Bauman reaction. Next process, Downs process. ఈ Downs process ఏంటి అంటే, RCl aqueous NaOH తో రియాక్ట్ అయితే ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ ROH. దీన్ని ఇదేంటి, న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్. ఓకేనా? అయితే ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ an అరైల్ క్లోరైడ్ తీసుకున్నారనుకోండి, ఇదే aqueous NaOH తో రియాక్షన్ చేస్తే రియాక్షన్ జరగదు. ఎందుకు? ఇది క్లోరిన్ ఉండడం వల్ల రెసొనెన్స్ ఉంది కదా, సో పార్షియల్ డబుల్ బాండ్ క్యారెక్టర్ ఉండడం వల్ల స్టెబిలిటీ ఉంది. సో నువ్వు ఆ స్టెబిలిటీని తీసేస్తాను అంటే ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ ఫర్ దాట్ రియాక్షన్. ఈ అరైల్ క్లోరైడ్ తీసుకున్నప్పుడు రియాక్షన్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. ఓకే, ఎందుకు? ఈ Cl మైనస్ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, ఏం ఫామ్ అవుతుంది, ఫినైల్ రింగ్ మీద కార్బోకాటియోన్ అని ఫామ్ అవుతుంది, విచ్ ఇస్ హైలీ అన్స్టేబుల్. హైలీ అన్స్టేబుల్, అందుకని రియాక్షన్ జరగదు. ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి, క్యూమిన్ హైడ్రోపెరాక్సైడ్ రీఅరేంజ్మెంట్. సో బెంజీన్ ని ప్రోపీన్ తో రియాక్ట్ చేశారు అనుకోండి విత్ ఫాస్ఫోరిక్ యాసిడ్ 250 degrees centigrade అండ్ కొంచెం ప్రెషర్ ఇస్తే యూ కెన్ సీ దట్ దర్ ఇస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ క్యూమీన్. ఐ లవ్ దిస్ వర్డ్, ఐ డోంట్ నో వై. క్యూమీన్ ఫామ్ అవుతుంది, వెరీ క్యూట్ నేమ్. ఓకే, సిమిలర్లీ O2 at 95 to 133 degrees Celsius, you can see that there is formation of cumene entity hydroperoxide. Okay na? Next, similarly inko reaction తీసుకున్నారు అనుకోండి, phenol and acetone is being produced. Okay na? So ఇది ఇండస్ట్రియల్ మెథడ్. జనరల్ గా ఇండస్ట్రీస్ లో యూజ్ చేసే మెథడ్ ఏంటి అంటే ఇండస్ట్రియల్ మెథడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ కోల్బే స్మిత్ రియాక్షన్. సో కోల్బే స్మిత్ రియాక్షన్ అంటే ఏంటి? కోల్బే స్మిత్ రియాక్షన్ లో వెరీ సింపుల్, ఫినోల్ కాస్త ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఏంటిది, OHCOH ఉంటే సాలిసిలిక్ యాసిడ్, COH బదులు ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ ఉందనుకోండి, దాన్ని సాలిసిల్ ఆల్డిహైడ్ అంటాం. సో కన్వర్షన్ ఆఫ్ ఫినోల్ టు సాలిసిలిక్ యాసిడ్, ఆర్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ ఫినోల్ కి COH గ్రూప్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ స్మిత్ రియాక్షన్. రియేజెంట్స్ ఏంటి? సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ H+. నెక్స్ట్ రియాక్షన్, Raymer-Tiemann reaction. Raymer-Tiemann reaction is a
వెరీ ఇంపార్టెంట్ రియాక్షన్. ఓకేనా? సో ఇందులో వాడే ఎలక్ట్రోఫైల్ ఏంటి అంటే CCl2 డైక్లోరోకార్బీన్ అంటాం. దీన్నే డైక్లోరోకార్బీన్ అని పిలుస్తాం. సో రైమర్ టైమన్ రియాక్షన్ ఏమవుతుంది అంటే ఫినోల్ కి ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ అన్నది సబ్స్టిట్యూషన్ జరుగుతుంది. సో యూ కెన్ సీ CHCl3 in presence of aqueous NaOH. తర్వాత హైడ్రాలిసిస్ చేస్తే యూ కెన్ సీ దట్ ఆల్డిహైడ్ గ్రూప్ అన్నది విల్ బి గెటింగ్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ ఆన్ ఫినోల్ రింగ్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ రైమర్ టైమన్ రియాక్షన్. ఓకేనా? ఇది మన ఇంటర్మీడియట్. సో సేమ్ థింగ్, సపోజ్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ phenol CCl4 aqueous NaOH, అప్పుడు కూడా చూసినా సరే you'll get the same thing. ప్రొడక్ట్స్ అన్నవి అవే ఉంటాయి. salicylic acid will be formed. ఓకేనా? సో మెకానిజం ఏంటి? కార్బీన్ మెకానిజం. ఫాలో కార్బీన్ మెకానిజం. నెక్స్ట్ విలియమ్సన్స్ ఈథర్ సింథసిస్. విలియమ్సన్స్ ఈథర్ సింథసిస్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము ఆల్కాక్సైడ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రీటింగ్ విత్ అ ప్రైమరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్, నాకు ఫార్మ్ అయిన ప్రొడక్ట్ ఏంటి? ఐ కెన్ సీ దట్ దర్ ఇస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఈథర్. ఈథర్ అన్నది ఫార్మ్ అవుతుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్. RONA ఉంది కదా, ఈ NaX కలిసిపోయి R వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుంటే you'll be getting ROR dash అంటే ఇట్ ఈస్ ఈథర్. ఓకేనా? అయితే ఇక్కడ బోత్ సిమెట్రికల్ అండ్ అన్సిమెట్రికల్ రెండు ప్రొడ్యూస్ చేయగలం. అండ్ రియాక్షన్ మెకానిజం ఏంటి? SN2 మెకానిజం జరుగుతుంది. సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ ఆల్కైల్ హాలైడ్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు యూ కెన్ సీ దట్ దెర్ ఇస్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వాట్ యూ కాల్ alkene production ఉంటుంది. gives alkene. సో యూ కెన్ సీ అరైల్ ఫినోల్ ఉంది, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ ఏముంది, OH గ్రూప్ ఉంది కదా, తీసేసి OR పెడతారు. అక్కడ ఏదైతే ఆల్కైల్ హాలైడ్ తీసుకుంటారో యూ కెన్ యూజ్ దట్ యాజ్ R గ్రూప్. ఓకే? నెక్స్ట్ రియాక్షన్ ఈ కాటన్ బౌమన్ రియాక్షన్ ఇంకో టైప్ ఉందన్నమాట. ఎసైలేషన్ కూడా జరగచ్చు. ఎసైలేషన్ కూడా జరగచ్చు. ఎసైలేషన్ ఆఫ్ అమైన్. సో చూడండి, ఇఫ్ ఇట్ రియాక్ట్స్ విత్ అన్ అసైల్ క్లోరైడ్ CH3COCl తో రియాక్ట్ అయితే యూ కెన్ సీ దెర్ ఇస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ CH3CO NHR. అమైన్ ఫార్మేషన్ ఉంటుంది, ఇమైన్ ఫార్మేషన్ ఉంది. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, HCl వెళ్ళిపోతుంది, ఇక్కడ ఏం పోతుంది, CH3OH పోతుంది. అలా. సో ఇందులో టెర్షరీ అమైన్ తీసుకుంటే రియాక్షన్ ఇవ్వదు. టెర్షరీ అమైన్ డస్ నాట్ గివ్ ద రియాక్షన్. పాజిటివ్ ఇవ్వదు టెర్షరీ అమైన్. ఓన్లీ ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ అమైన్స్ విల్ బి వర్కింగ్. So CH3NH2 కాస్త if you react with benzoyl chloride C6H5COCl, అప్పుడు ఏమవుతుంది, పిరిడిన్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ పిరిడిన్ CH3NH ఇది ఉంది కదా, ఈ HCl వెళ్ళిపోతే you will be getting COC6H5. ఓకే? నెక్స్ట్ కార్బైలమైన్ రియాక్షన్. ఐసోసైనైడ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది ఇక్కడ. ఐసోసైనైడ్ టెస్ట్ అంటాం. ఐసోసైనైడ్ టెస్ట్ వెరీ వెరీ harmful. దీన్ని ఎక్కువ if you inhale it, it leads to death also. ఓకేనా? దీన్నే alkyl isocyanide అంటాం. This is nothing but carbylamine. This is poisonous. జాగ్రత్తగా ఉండాలి. సో రియాక్షన్ చేసేస్తానంటే కుదరదు, వేరే రియాక్షన్స్ చేసుకోవాలి తప్ప ఇలాంటి రియాక్షన్స్ చేయకూడదు. ఓకేనా? అయితే ఇందులో ఈ టెస్ట్ ఎవరెవరు ఇస్తారు అంటే బోత్ అలిఫాటిక్ అండ్ aromatic primary amine.
టెస్ట్ ఇస్తాయి. ఓకే, సో దానివల్ల ఓన్లీ ప్రైమరీ అమైన్స్ మాత్రమే ఇస్తాయి కాబట్టి డిస్టింగ్విష్ ప్రైమరీ ఫ్రమ్ సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ అమైన్స్. సో రెండాటి మధ్య తేడా, ఏది ప్రైమరీది ఇవ్వలేదు అంటే సెకండరీ టెర్షరీ అయి ఉండొచ్చు. సో సెకండరీ అండ్ టెర్షరీ టెస్ట్ ఇవ్వవు. ఇంటర్మీడియట్ ఏంటి అంటే డైక్లోరోకార్బీన్. Dichlorocarbene is the intermediate in carbyl amine test. Okay na? Next, Hoffman mustard oil reaction. ఈ మస్టర్డ్ ఆయిల్ ఏంటి అంటే కార్బన్ డైసల్ఫైడ్ తో రియాక్షన్. ఎప్పుడన్నా సరే ప్రైమరీ అమైన్ ఉంది కదా, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రియాక్టింగ్ విత్ కార్బన్ డైసల్ఫైడ్ యూ కెన్ సీ దట్ దర్ ఇస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎమైన్. తర్వాత HgCl2 తో రియాక్షన్ జరిగితే ఏం ఫామ్ అవుతుంది? ఐసోథయోసైనేట్. సో ఈవెన్ R2NH తీసుకున్నారనుకోండి, then also you can see that there is this reaction form. Secondary amine తీసుకున్నా సరే ఈ రియాక్షన్ ఇస్తుంది, కానీ టెర్షరీ అమైన్ కి రియాక్షన్ పాజిటివ్ ఉండదు, రియాక్షన్ జరగదు. ఓకేనా? సెకండరీ అయితే ఇక్కడ వరకే ఇస్తుంది. ఫైనల్ HgCl2 తో ఐసోథయోసైనేట్ ఫార్మేషన్ జరగదు. ఇక్కడ ఏంటి అసలు స్టార్టింగ్ లోనే రియాక్షన్ జరగదు. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హాఫ్మెన్ మస్టర్డ్ ఆయిల్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ రీఅరేంజ్మెంట్స్ చూద్దాం. కర్టియస్ రీఅరేంజ్మెంట్. సో ఎప్పుడన్నా సరే మన యాసిడ్ క్లోరైడ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ రియాక్టింగ్ విత్ NaN3 ఇన్ H2O ఆన్ హీటింగ్, సో ఇక్కడ ఇంటర్మీడియట్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఏంటి అంటే ఐసోసైనేట్. సో యుల్ బి గెటింగ్ అన్ అమైన్. సో చూడండి RCOCl పోయి నైట్రోజన్ అమైన్ వస్తుంది, RNH2 ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది, ప్లస్ NaCl along with it carbon dioxide and nitrogen gases produced. Next చూడండి Lawson rearrangement. Lawson rearrangement చూస్తే again here also you can see the formation of primary amine RNH2. Next Smith reaction. Smith reaction కూడా అంతే similar. There is a formation of RNH2 primary amine nitrile formation. So sulfuric acid use చేశారు అనుకోండి, you will be getting this reaction. Okay na? HN3. Okay, అర్థమైందా? నెక్స్ట్ మెండియస్ రియాక్షన్. ఈ మెండియస్ రియాక్షన్ అంటే ఏం లేదు, నైట్రైల్ ఉంది కదా, అది కాస్త ఇట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ యువర్ అమైన్. సో alkyl cyanide will be converted into your primary amine formation జరుగుతుంది ఇక్కడ. సో ప్రైమరీ అమైన్ ఫార్మ్ అయితే we call that as Mende's reaction. ఓకేనా? సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే అమైన్స్ కి మోర్ దాన్ 1 కార్బన్ వస్తుంది. సో containing 1 carbon atom and more than that starting amine is formed as a product. So ఇక్కడ మొత్తం R is C. You can see that RCH2 and H2 is being formed. Next Hoffman bromamide degradation reaction. So ఇక్కడ ఇది కూడా ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏంటి? ప్రైమరీ అమైడ్. సో యూ విల్ టేక్ యువర్ అమైడ్ కాస్త బ్రోమిన్ NaOH తో ట్రీట్ చేస్తే అమైడ్ ఫార్మేషన్ వస్తుంది, అవునా? సో primary amine is formed with 1 carbon less than substrate. ఒక కార్బన్ తక్కువ ఉంది చూడండి, R ఉంది, మరి C ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది? ఒక కార్బన్ అన్నది పోయింది. ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది 4 moles of NaOH used per bromine. ఒక బ్రోమిన్ కి 4 moles of NaOH తో రియాక్షన్ జరుగుతుంది. For 1 bromine 4 moles of NaOH కావాలి ఈ రియాక్షన్ జరగడానికి. ఓకేనా?
నెక్స్ట్ గాబ్రియల్ థాలమైడ్ రియాక్షన్, ఆల్కహాలిక్ KOH తర్వాత ఆల్కైల్ హాలైడ్ సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తో రియాక్షన్ చేస్తే యూ కెన్ సీ దట్ సాల్ట్ అన్నది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఓన్లీ ప్రైమరీ అమైన్ మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ అవ్వగలదు, ఓన్లీ ప్రైమరీ అమైన్ మాత్రమే ప్రొడ్యూస్ అవ్వదు. ఆరోమాటిక్ కానీ సెకండరీ కానీ టెర్షరీ కానీ ఫార్మ్ చెయ్యలేము. ఓకేనా? గాబ్రియల్ థాలమైడ్ సింథసిస్ అని కానీ గాబ్రియల్ థాలమైడ్ రియాక్షన్ అని కానీ అంటాం. సో మనకి అక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేసింది ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఓన్లీ దిస్ విల్ బి ప్రైమరీ అమైన్, సెకండరీ అమైన్ టెర్షరీ అమైన్ ఫార్మ్ చెయ్యదు ఈ రియాక్షన్. నెక్స్ట్ హిన్స్బర్గ్ టెస్ట్. హిన్స్బర్గ్ టెస్ట్ ఏంటి అంటే చూసారు కదా, బెంజీన్ సల్ఫోనైల్ క్లోరైడ్ ఉంది కదా, బెంజీన్ సల్ఫోనైల్ క్లోరైడ్, దీన్నే హిన్స్బర్గ్ రియేజెంట్ అని పిలుస్తాం. హిన్స్బర్గ్ రియేజెంట్ అంటే ఇదే. సో బెంజీన్ సల్ఫోనైల్ క్లోరైడ్. సో ఎప్పుడైనా సరే మన అమైన్ అన్నది ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ రియాక్టింగ్ విత్ దిస్ టెస్ట్ మనం వీ కెన్ సీ ద ప్రొడక్ట్ బీయింగ్ ఫార్మ్. ఓకేనా? సో ఈ రెండాటిలో మళ్ళీ డిఫరెన్స్ ఎలా తెలుస్తుంది? రెండు రియాక్ట్ అయిపోతున్నాయి, ప్రైమరీ రియాక్ట్ అయిపోతుంది, సెకండరీ కూడా రియాక్ట్ అయిపోతుంది. మరి అలాంటప్పుడు మనకి ఎలా తెలుస్తుంది అంటే యూ కెన్ చెక్ విత్ సాల్యుబిలిటీ. ఈ కాంపౌండ్ ఇస్ సాల్యుబుల్ ఇన్ KOH, పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ తో సాల్యుబుల్, ఇది ఇన్సాల్యుబుల్ ఇన్ KOH. ఇదైతే టెర్షరీ అయితే అసలు రియాక్షనే జరగదు. ఓకేనా? సో ఫ్రమ్ దిస్ యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ అది ఏంటిది ప్రైమరీయా సెకండరీయా లేదా టెర్షరీయా. ఓకే? నెక్స్ట్ కప్లింగ్ రియాక్షన్స్. కప్లింగ్ రియాక్షన్స్ అంటే మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ కప్లింగ్ రియాక్షన్స్ చూస్తాము. ఒకటి వీఆర్ సీయింగ్ దట్ నైట్రో వాట్ యూ కాల్ దిస్ as నైట్రోబెంజీన్ సారీ అనిల్ NO2 తీసుకున్నానా, బీటా నాఫ్థాల్ ఇది అమ్మాయిన్ టెస్ట్ కదా, NH2 అమ్మా ఇది. ఓకే, ఇది NH2. సో అనిలిన్ తీసుకొని సోడియం నైట్రేట్ ఇన్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ HCl తో చేస్తే అజో కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుంది. అవునా? ఈ అజో కాంపౌండ్ కాస్త బీటా నాఫ్థాల్ తో రియాక్ట్ అయితే ఆరెంజ్ కలర్ డై వస్తుంది. ఈ కప్లింగ్ అన్ని డైస్ ప్రొడక్షన్ కి యూజ్ చేస్తాం. సో ఆరెంజ్ కలర్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది మెథడ్. అలా కాకుండా ప్రైమరీ అమైన్ ని డయాజోనియం సాల్ట్ తో మనం చేసామనుకోండి అజో డై వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఎనిలిన్ బీటా నాఫ్థాల్ ఆరెంజ్ కలర్ డై, అలా కాకుండా ఎనిలిన్ విత్ డయాజోనియం సాల్ట్ తో కప్లింగ్ చేస్తే అజో డై ఇస్ బీయింగ్ ఫార్మ్డ్. ఓకేనా? అలా కాకుండా if you see aniline CH4, no? Okay, if this compound is reacting with benzaldehyde, okay, benzaldehyde to paatu if I am reacting this reaction anhydrous zinc chloride to reaction cheste I can see that there is formation of green dye. So ikkada enti green color dye vastundi. So color batti we can see this is all our coupling reactions. Okay na? So all right then, that's all for today's class. So today's class is very very important. If any one of you have missed in between, please I recommend you to go through the entire video because this will add marks. This will be a very good score for your examination. You name it any. So prati examination chaala upayogapడుతుంది ఎందుకంటే I have discussed all the named reactions that are persisting in the first year and second year. So మీరు ఇప్పుడు JEE mains కి వెళ్తున్నారు అంటే make sure that పక్కాగా ఈ నేమ్ రియాక్షన్స్ అన్ని యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ లుక్ అండ్ యు హావ్ అండర్స్టూడ్ అండ్ దెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ద ఎగ్జామ్. ఓకేనా? సో నేమ్ రియాక్షన్స్ అన్ని మళ్ళీ వేరే 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 దగ్గర మీకు పిచ్చెక్కిపోతారు కాబట్టి బికాజ్ యూ విల్ హ్యావ్ టు స్టడీ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్. ఐ హావ్ మేడ్ ఇట్ ఇన్ వన్ పర్టిక్యులర్ వీడియో. ఓకే, సో ఆల్ రైట్ దెన్ ఐ విల్ సీ యూ ఆల్ టుమారో అగైన్ at same time.